So, thank you once again for joining us here on the Linger Post. And this is, of course, your social issues show coming your way every Friday. It should be 6 o'clock, but today we had technical issues, so we apologize for the late start. But normally we would start at 6 o'clock European and 5 in Gambia and UK. Di leen nuyu rek foo leen munti di nekka di leen wax ne welcome to this another edition of the Social Issues Show. As we always say, good afternoon, good evening, good morning, wherever you are around the world and watching us here. We appreciate all of you watching us here. Please do share the stream so that we can also start. We're talking about the suicide of Dr. Falla, the Senegalese guy, and also the killing of his children. He killed his children and then he also committed suicide. So tey li ñoo waxtaanee mooy li nga xam ne moom la kii di Dr. Falla def moom mi nga xam ne
rey na boppam ba pare reyaale ki nga xam ne itamit mooy doomam yi ñetti doomam yi la reyaale together. So loolu noonu tey la ñoo waxtaan generally also about li nga xam ne moom la ñuy ooyee violence against women mooy li nga xam ne mooy nasaxal jigéen. Just to give you some context, the 25th of November is International Day for the Elimination of All Forms of Violence Against Women. And this is, of course, one of the issues that we need to talk about is November on the 25th is going to be another anniversary as well, or another commemoration of the day for the elimination of violence against women. Where are we in terms of helping women? How can we mitigate some of these circumstances that are happening? I think Nancy, I have Paos with me, I have Nancy, I have Diro. Unfortunately, Esa could not join us today. He's a bit busy. He sends his apologies, but new Bayrek Kuneka Munuyo, as always, man la linger. And we will, of course, by panel bi ñep nuyo su ko defé ñu dooré gentleman comme que moy the only gentleman tay tay nga waru Paos. Tay nga waru. Go ahead, please unmute. Jërëjëf maa ngi nuyu yéen ñi fi nekk ñëpp. It's nice to be back and soon followers yi and everybody nga xam ne di nga spend sa time ñu déglu. Hopefully today nañ get a bit of sense and a bit of education out of what we're gonna be saying today. Comme ni nga ko waxee rek fanaa tey moom dañ ma ambush tey fanaa bii mooy a proper abuse boo xam ne dañ koy nangoo wax but we go into detail. Well, doy na waa tey moom dañ la ambush moom waaye baax na bul worry I will be on your side. We have, of course, Diro. Diro is also joining us. Diro, welcome. Please introduce yourself. Say hello to everybody that's watching. Hi, I'm Duro. You can just call me Duro. Me, I'm not small of Bahud no, so the Naduga like the English Wolof. Mador Siena Akusa sometimes, so no problem. Hopefully, we'll be able to talk calmly about the subject and maybe educate everybody else too on the topic, which is very important. Definitely. And of course, Nancy. Nancy is here. Nance nag tey moom internet am bi moom mooy loolu. Nance. foog naa dafa dem uti ndox parce que tey pare na pour wax. Okay, let's start. Li nga xam ne mooy kii di docteur Falla Paye la tudda fana Paye santam bi Paos Paye Paye fana noonu la de. Waaw xarama PS fana xama indi ko up su fekkee ne amuloo. Paye noonu la santa. Mom, he's a dentist in Senegal. He was married to this woman, Koku tamit bala guy don't say, she was already a generalist, mom tamit doctor la won. And she went on after CMB to do her specialization to become a gynecologist. Sibir lolu ñu say, I'm sure say bi amon as issues come every other say mi nga xamne dafa am issues. Why li gëna tax tay ñu indi waxtaan bi ni because Dr. Falla bi lim def moy dafa rey ñetti doomam rey itamit moom si boppam parce que mu ngi doon divorce jabaram te li ci gën a garaaw mooy moom si biir lifin bi dafa mel ni dafa sëyaatoon sax ak keneen in March but still just to be very vindictive just pour definitely naxaral jabaram or ex jabaram def ko lu métti loo xam ne parce que fanaa koo rey ñetti doomam moom soo ko reyutee sax moom rey nga ko parce que dafa dox rek waaye nekkatut so loolu doon loo xam ne li ci gën a ñaaw nag mooy lettre bi nga xam ne moom la binda si kanam tuuti Ellen dina duga moom su duggee dinañu gën a explainal lettre bi waaye si biir lettre bi amut saaga amut wax bu ñaaw bu mu waxut kii nga xam ne mooy ex jabaram te fona Paos su la nit juralee nga seya moom mu jural la ñetti doom toog fa ay ñaata at su fekkee ne kooku dafa waroon a dem o dafa bëggoon a dem fooguloo ne dina dem bu yàgga foog nga ne ku bëgg a dem ku ko xam ne dafa ñëw pour use la comme moom ni mu ko bindee dina fa nekk toog fa ay ñaata at di ko jural ay doom.
xam nga tamit dafa ma question bu well ñun as society would say loolu make sense ko seel benn fan soo jëlul doom sax fanal amoo dox seen diggante soo benn fan sax astuma ki la jural three doom waaye tamit the circumstance behind why he did what he did is something tamit xëy na maybe psychologists and maybe we want to explore because su reetoon boppam this case would have been very interesting lu moo taxaw di wax in the court of law but well society will quickly make a conclusion on this case simply because of the rey nit which is a crime of its own why the domestic abuse that foog ma ne there is any history of abuse between the two of them within on how much detail. Okay. There is a lot of history of abuse. In fact, divorce was big grounds because of domestic abuse. Okay, then which means there were signs of it's getting to a stage being a hamne it exploded. Why? Simply because it's Africa or been in Senegal, we do not have those kind of experts and the laws that will highlight those signs and try to safeguard the children and the women. Because in this case, we have seen here in Europe, being a father of a child may have a court order or a section for a section that within our acts or laws that will stop you from even going 100 meters near New Fundika. And if you go near there, that's a big crime. Why? And in detail, in then explore where the law also has failed the woman, and where Because they gonna demoon na pour am li nga xam ne mooy mu try pour mu am some sort of protective custody pour moom moo doomam yi pour mu mun a jot si doomam yi but dañ joxoon góor bi ne mu daf mun naa am visitation pour mu gis xale yi and the first time pour mu gis leen si la leen def lii so mu mel ni this is very much premeditated and it's just horrendous. Nancy Yang Shibir, you're coming on without your video because tey mom definitely the internet is very bad in Gambia, unfortunately. But go ahead, ñu ngi laa dégga. Nance. Nancy tey du wax. Tey moom du wax de. Nancy. Okay, Diro, go on. I mean, what are your observations from this case? What makes it so heinous? For me, I mean, I think no matter what we say about the case, I just want to preface that it is not for me that I'm thinking about it in in more of a feminist way, but research shows that about up to 92% cases involving this type of murder, family side, where partners kill their partner and children. It's over 92% of the cases it involves men. So there is a very strong element of gender in this case. And I would like us to think about it. When people who are watching, let's think about it less emotionally and just let's go for the facts. Yes, this research is not conducted in Africa, but I doubt if the situations are much different. I know that they want odd family, African, but the situations are almost the same. There is one key element is that there's a loss of control. When one partner feels, especially the masculine partner feels that he has lost control over the wife, especially these things, and if there's a history of domestic violence, like Linger says, then these things can really go out of control. I just don't understand what he was thinking to even, I mean, was he trying to punish his wife? Yes, I think that was basically it. It boggles my mind that you will try to punish your wife in such a manner by taking her children away. I mean, it's very sad. Paos,
ndax docteur Falla bii nii ndax moom am na right si jur nga doom yi na leen bokk a jur waaye ndax yow yaa moom doom yooyu noonu ba yow booy buggee rey sa boppa nga reyaale xale yooyu noonu tamit. foog naa when it comes to the matter of well, jur na doom does it mean you are wholly and solely entirely taking ownership of those children. One, how much these children, how will, in fact, for now, how they are young, because I can see the picture in here. How share gisko. Please don't share those Okay, pictures. that's fine. Well, according to Haley Magis they are so young. So technically, you know, the mother would have had custody of these children. Now, probably has no one has the right to take a life. Anyway, that is a golden rule. Regardless, it's only by common law where the state is only allowed to take a life, which is illegal killing, which is when you are sanctioned by a court, death sentence. Now, that too has even human rights activists, you get these people who know it's inhuman for someone to make a law that will authorize the killing of somebody simply because of a crime. Now, people do kill, and then, well, the question is, when you kill, do you have to be killed? That is a no, because there is two crimes being committed. Now, that automatically conclude no one has the right to take somebody else. Now, when we go into the program deeper, we'll look at the who is the abusers. In most cases, 90% abusers are the person next to you, are the person that you know, Yeah. are the person that live with you. So UN make a study from in 2013 whereby 64% of these domestic abuse and suicide are from men to the female, and it's mostly between the husband and the wives. Now, this does not only go on to affect whatever you have with her, i.e. the children, but also it affects their mental state of mind, and in they will not even moo tax ñuy gis góor di ko sip or di gis góor di ko bañ ni past experience. Why this person man foog na ne kii nii he portrayed to himself like a good person. You will see that he's a doctor. So I think he has used his profession to disguise himself as an evil person to penetrate his praise. Now, nobody would expect a doctor will go and kill his wife. Well, Africa and white in Europe, Definitely. you wouldn't expect it. But again, we're coming back to Africa as in how not developed we are as a developing country. We think that doctor will do def key doctor or key def new better. That's how they monitor our society. But it could be anybody else. Nobody is immune to these things. It depends on how you feel as a human being. Your profession, your title is only a name annexed to your official name. And of course, it comes with ethics you've undergone through, and we expect you to be very professional. But then Definitely. that will be the person who will be more risk of doing something like this that we right now doctor one. So you see how waaye we li ci gën a interesting mooy Pa Ous yaa ngi ko doon wax intimate partner violence mooy one of the main violence against women mooy intimate partner violence si soo ko seetee li ko dee waral past history marital discord difficulties communicating with each other waaye itamit male controlling behaviors kii wone na clearly ne moom dafa bëggoon a control jigéen bi mënu koo control so mu ne ok fi mu nekk nii comme que am nañ fii dañoo divorce kon xaaral ma rey ma def la li laa métti comme ni ma ko waxee foog naa ku rey sa doom moom su la reyutee sa rey na la yow dangaa dox rek waaye dee nga so lim def nii dafa ñaaw ba nga xam ne kenn mënut a xam fuñ koo toll letter bi mu binda like I said gën a ñaaw so ñun fii fi mu nekk nii just looking at the wider picture Nancy ñu bàyyi la nga dugal so internet bi moom su baaxee rek dugal hello Nancy just talk ñu xool na nañ la mun a dégga Nancy, muna of the video and just go on voice. Nancy
ñu ngi laa dégg I waxal. think the internet is. No, I think she's frozen. For my internet, again, it's out. Yeah, Okay. it's the internet. Yeah. I mean, it's horrible to think, Paus, you ne, were asking, the children are 4, 8, and 11. I was just looking it up, and it says that the children were 4, 8, and 11 years old. I mean, does anybody have the right to take anybody else's life? I think that's a big Definitely. no, right? We're still fighting about abortion, and there's even some murky waters around when and you would consider life and stuff like that. The taking of a life, especially one that is already on earth, I think it's a horrendous crime. This one, it just really, 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 I'm flabbergasted at the idea that, and if you read the excerpts of the doctor's letter, he's talking about his wife in subordination, how he was the one who made her what she is. So what? What? So what if she came from the pit of a And that's not toilet? even the So what? case. So what? I That's mean, not let's even the just even case. say that. Okay, Mama, let's just say that is the case. She came from the pit of a toilet. So what? So what? You know, people come into our lives for different things. Some people come into our life to uplift us. Nancy is back. Can you talk? Nance, go ahead. Yes, yes. Can you guys hear Yeah, I me? was just talking Okay, about, yeah, we so can hear. Wow, waxal fi mu nekk nii moom waxal rek. okay. Just in case I happen to go off, good evening, everybody. Which topic are we talking about? The issue, the one in the US or the one that happened in Senegal? Or just a generic version of it? I missed half of the conversation. The one that happened in Senegal. The one that happened in Senegal, because intimate partner violence, one of the main causes, male controlling behavior, and that is exactly what he lola wone fini ne munu ko control wala munu ko dictate, so daf ko def lu ko metti dafa ray domam yi, so loolu la ñoo lefin foofu lañ tollu Nancy dugal nga wax man yow lan mooy sa jàngat si ni nga gisee li góor bi def. Okay, so for me, when I had this story and I read about it, what I got from it is a possessive human being. And I know everybody's trying to analyze the mental state of this man. I refuse to even acknowledge his mental state. He's a father. Forget his profession. The man is a father. As a parent, I cannot even imagine harming my child. So we have to place blame. We cannot make excuses for him. This was premeditated. He wrote a letter to his wife. So I'm echoing. And then highlighting some of the things that were bothering him. And so for me, it was premeditated. There is absolutely no excuse for this man's behavior. He wrote a letter. He murdered 3 kids. He killed them in cold blood. This is not a story that we imported from anywhere. This is something that happened in Senegal. And when I read through the comments, and I was just heartbroken to hear what men were saying. Wow, they're stressing jekari. That is the root cause of our problems. This man, I'm sure, was raised in a household where his mother was treated like a possession of his dad. So that's why when his wife made the decision to walk away, he felt entitled. It's the entitlement. I see it every day, and I start with my 5-year-old little boy. I'm like, do not feel entitled to mommy. You don't own me. We have to change our culture, and we have to stop living in denial. What this man did is horrific, is heartbreaking, and like Mama said, this woman is a dead woman walking. I have absolutely nothing left. I was just saying this today. I'm like, anybody who wants to get to me, do something to my child. Like really, and especially 3 kids. You took maybe by the time you get to the 3rd one, something will click in your head. But this man made up his mind that he was gonna murder these kids for what? The audacity he has to talk about badolanga, jogewulo sidara, man mala isi sidara. In the advanced world, women who even stay at home,
if you're married to your husband for 10 years, bolen divorce, you are entitled to 50% of what he has. Yeah. Why ñun, we cannot separate Nancy, our culture, Nancy foofu laa our bëgg ñu religion. duga foofu laa Nancy foofu laa bëgg ñu duga dangaa gis góor yoo xam ne sax dañoo sëy jigéen ay 10 years juróom moom ay ñetti doom ñu pare daaxala si biti yaa sa njaboot indiwaat beneen jigéen teg ne dañ la divorce su fekkee ne si Europe gi la oo anywhere soo leen bokkee kër loo leen bokka góor gi lu mu am si lefin da ngeen ko war a séedoo parce que ñun xeeb biñ dee xeeb jigéen ñiy toog si kër gi lan moo waral loolu parce que jigéen boo toogee sax si kër gi sax liggéey kër rek liggéey la seet doom tooga defar sa kër toppatoo sa njaboot toppatoo sa jëkkër ñëw yaa ngi soona ba léegi nga make effort pour moom itam nga please ko ñun suñ society ma gis góor yi ni ñoo blâmer jabaram kii am carrière nekk ak gynecologist nekk docteur moom si boppam in her own right loolu loo ko def lu mu te leta bi ma ko riidee bi mu ne man maa la defar yow yàlla defar la defar kooku noonu yow yàlla def si kii xam-xam parce que yow yóbbuwuloo ko law school bi xaw ma docteur bi mu demee medical school xam-xamam la use pour am lim am soo yow naka nga ko defaree Nancy man foofu moo ma dee merloo. I think again it goes back to the man's background. I think we really need to explore this man's background. And suñ mbokki Senegalese, I'm sure you guys are watching. I'm fortunate to have a lot of Senegalese friends. I know some very exceptionally, and it has nothing to do with exposure. Culture is stronger than exposure. That's what I realize. I have a friend who was born and raised in Washington, D.C., of African descent. When she talks, I feel like this woman have never, ever lived outside of a village somewhere in Africa just because of her mentality. But guess what? That's how she was raised. She was raised to believe that she's supposed to be submissive and she is her husband's possession. And I think this is where we have to start separating, again, our culture, the entitlement. Jigen bu tok janga ba jehal yow ya dugal knowledge bi ci bopam bi so ko fayale ndax mom mako ko fayal. Apparently this is a very accomplished woman. Wante again the man feels entitled nga diko oye badola munako badola bu dee bi man badola bu dee. This is the mother of your kids, you know. And mama, if we're going to be honest, all of us have experienced a variation of this. All of us. We're all divorced. We all have our reasons for leaving our marriages. Most of these women stay in these marriages because of what society put you through. Then, like George, I was watching the state television. A woman who I know sat there and said, wow, xale yi léegi dañ ko def comme lu yomba sey benn at ñaari at nga taalal dem. Do you know what I lived? Do you know what I went through? Can you live through what I went through? This is what lii moo dee cause lii or na ma peg na jigéen bi buñ seetee history yaagoon naa bëgg a tas sëy. ñu ne daf ko ñu ne bi mu ko daan dóor daf daan dem di ñëw ñu yóbbuwaat ko mu dóor ko lifin ko ñu toppaan ko muñal and this is lim ko jural tey ba pare di court system in Sénégal fanaa bu Ellen duggee dina ci wax because jigéen bi dem na sa ne leen ne kii is violent so suma doom yi sa dama ragal dama bugga ngeen jox ma full custody pour ma mun a toppatoo suma doom yi. Again court bi fail nañ ko because tey xoolal li xew court bi fail nañ xale yi fail nañ itamit seen yaay. So and again this brings me back to even the case of Adji Sarr in Senegal. Adji Sarr accused Ousmane Sonko of rape. Tey Adji Sarr moo nekk di nëbbu nekk si kër boo xam ne she's like in prison for more than 1 year fi mu nekk ni case bi ñëwangut si court bi and this lady, this woman is in fear of her life because of Sonko militancy and everybody threatening her life. Again, women being victims of men, entitled men. Nga accuse leen sa ba léegi yow yaay live the pain, yow yaay live the shame, yow la ñoo saaga, yow la ñoo dikkal fu nekk. Loolu naka lañ ko dundee Pa Ous yow miy góor xëy na sa perspective nañ ko fi bugga bala Diro di ñëw. Waaw maa ngi dégg Nancy lu moo wax waaye xam nga we've already established a crime has been committed and we all condemn it from all angles. Now, if let's say this doctor was still alive, and we've seen happening in America and UK and Europe, when these things go to the court, the first thing they establish is the mental state of that person. Not because they want to get an excuse, because of, from my own point of view, I cannot understand why would a human being go and kill his children.
Entitlement. Yes, yeah, but okay, Yes, because he feels he owns the children, he owns the wife, he owns the children. He somehow the wife owes him something. Ba nga xamne waru ko divorce, su ko divorcé dafa wara def lu ko metti lo xamne lolu rek la ko mëna def pour mettital ko. Moy góor boo xam ne daal si gàttal bon nga bon boo xam ne and again kenn du wax loolu nit ku dee sax waaye kii mérité wut loolu parce que booy rey sax nga rey sa boppa nga dem waaye xale yi moomu loo leen. xale yi yàlla moo ko mama. waaye xam nga ñu ne bul wax lu bon ci nit ku dee. This man is despicable. We cannot humanize him because his behavior is inhuman. Wow. Nañ waxante dëgg. Gis nga waxi noppa yi. It's the reason why men are emboldened. It's the reason why men do the crap that they do to us. You know, like nañ toog foofu ñu muñ. For those women who are watching, I'm gonna tell you this. One of the closest human beings to me, and I will not say her name, because I can always share stories about myself. What I cannot do is share stories about my family members, because they did not sign up to be in the public eye. I did. Yeah. I have someone who was very close to me. I remember when she was in a abusive marriage. I could not understand it because the psychology and everything behind it was, if you are raised in an abusive home, that behavior, the pattern kind of repeats itself. And I'm thinking, she wasn't raised in an abusive home. But then I thought about it hard and I realized, oops, yes, she was. Yes, she was. And then I'm like, these are behaviors that we thought it was normal. I remember this particular human being was traumatized. And I'm sure, I don't even know if she's watching. She was traumatized. So for her, you have to give marriage everything. Parce que fim dekon lol la gis ñuy def dañ la naan muñal jigen da nga sey ñun legi bugatu ñoo sey fan la yalla def ci alquran ne goor da nga wara door sa jabar fan la yalla bind ci alquran ne goor da nga wara toroxal sa jabar te ñun ñu ne naka ma nifin ma naari lañ dé topa man buma démé Dubai lima fa gis góor ni ñoo toppatooyee seen jabar yi boo demee si mool bi ñoom ñooy fop seen doom yi ñoom ñooy push pram yi the way they treat their wives like queens waaye ñun Africa balaa ngaa dee ñu ne moo ko pooj mënut a toppatoo jëkkëram these women would run 24/7 dangaa ñëw di nga tooga di nga fóot yaay toppatoo xale yi and they just sit there and are like and are like playing with the remote 24/7 24/7. All the time. I have to say that I have been blessed. The men that I've crossed paths with, they don't even care. And when I was married, my husband did most of the cooking. And no, that's not the reason why I'm divorced. Because he has made it very clear that his stomach was not the reason why he married me. Contrary to popular belief, it has nothing to do, and he comes from a very, very traditional household. So Mama, sometimes I feel like our culture is very confusing. The man I was married to come from an extremely traditional household. Yet when I was married to him, not once was the issue of cooking, and literally he would get up and go and cook his own lunch. He did not expect me. When I cook lunch, it was kind of like a big deal. He did the so this culture of Nedanga Denyo Dao Susim Ganao Guri. Huh? I'm saying he did the work. That's what a lot of the men in our society now. And guess what? He was the one going to work. You have to do the work to get there. But once the conversation comes up and you try to talk and you engage some of the men, they will try to label you as feminist and shut down conversation. But these things, they don't happen in isolation. I'm sure every single case that we look of domestic violence, if you go back, there is a history, there is a pattern there. It doesn't happen in a bubble. Everybody is surprised by this guy. Why? We see people. I also have in my family women who have been beaten. One of them even ran away from the household. These things don't happen in a bubble. It's happening all around. They've all seen his behavior. Mm-hmm. We all refuse to talk about it. We all act surprised. Why kill him, mom? Kill it. But he is. These are human behavior that we need to. I was asking in the group whether men who commit domestic violence need to be institutionalized and reprogrammed. These are things that we need to consider as a society because we cannot go like this. So what? He kills his kids. It's okay. What are we going to do next? What happens?
It's just ridiculous. Really, really. And also as a society, we're not even serious about this issue. We think about it as if something that happens only li do they happen li out regular they happen, li Europe regular they nega. But it's happening in our own backyards. Yeah. It's happening And every day. li si gën a ñaaw, like we Jigéen said, li dafa si gën a sutural ñaaw boppam. mooy. That's what they tell you. Yeah. Li Anita doon wax tamit lu am solo la. Mu ne ñu ngi wax about domestic violence mooy dóor biñ laa dóor. Waaye li gën a métti itamit mooy mental emotional abuse bi nga xam ne sa biir boppa bi la nekk amuloo benn scar boo xam ne moom ngay wone ne fii lañ ma dóor amuloo dara looy wone waaye fekk sa biir boppa bi boo soloo duñ la xool sax duñ la ne nice na doo tooga bañ la ne neex na ñu ngi nekk di la métital si biir kër gi di def lu nekk loo xam ne dinañ la sonal si biir kër gi nga am ko xam ne lum jublu rek mooy di la wàccee yow sa accomplishment du ko acknowledge because bugut nga feel ne yow da nga mun nga dara wala sax you are worthy léegi ñun su fekkee ne dañoo continuer si lii mooy this mental abuse this emotional abuse ba pare ñun si suñ boppa si society suñ ko waxee yow soo jigéen bi boo génnee nga ne suma jëkkër mu ngi maa dóor wala mu ngi maa maltraite ñu ne la demal toog nga sëy muñalal yàlla defal nii defal na le ndax loolu dañ si war a continuer ba kañ man loolu mooy suma point fi mu nekk nii because emotional abuse tam dafa am a lot of people are narcissists abuse you emotionally duñ la dóor de waaye dinañ la abuse emotionally ba nga xam ne yow sa self respect sa self confidence sa doo ko amati yow li nga lifin rek mooy everything has to revolve around them. Paos, what exactly do we do as a society to protect women? Gis nañ New York America góor bi fa rey jabaram ba pare taal ko or 911 jéem ko cover su nekkoon Africa xëy na he will get away with it because duñ am forensics pour wane ne daf ko njëkkoon a strangle rey ko balaam doon taal because fii moom dañoo ne deena rek ñu dem gas pax suul la waaye lii xew na boobu tam africans lañ african ñoo xam ne police yi ñëw nañ si seen kër again ñaata yoon police report sa daf ne lii is a situation boo xam ne is dangerous and it could be deadly loolu la police report bi binda but still again xam naa jigéen ji ñu toppaan ko toogal nga sëy te lan la si jëlee mu strangle ko ba pare rey ko what are his reasons for doing that kenn xamut but this is what we're talking about when you feel entitled to somebody's life somebody's body somebody's I don't get it Paos baala ma rek foofu noonu nga clarify waaw jërëjëf mama fot maa ngi déglu enjoy da nga bu baax waaye mama dafa am li nga xam ne tamit what society thinks and what the law thinks or what nature thinks are different. We have two things that are confusing society today. We have culture and the law and maybe our religion. All these three things right now are going in parallel and dictating how we live our lives. Now, the question is now, which one do we drop and which one do we take, and to what extent do we apply either of them? We have to also understand a serial abuser or abuser is not attached to any sex or gender. Now, the whole focus is on men as the abuser. Now, I'm not trying to be because 90% or more ñoom ñooy di abusers. Loolu la statistics wone nekkut ne ñun ñoo nekk fii di create wala di wax ne góor yi ñooy abusers yi. Li statistics wone mooy li jàngat yi nga xam ne ñoo loolu lañ jàngat si dóor jigéen si toroxal jigéen si li nga xam ne mooy violence against jigéen jàngat biñ ci def gestu biñ ci def mu nekk Gambia taxawu jigéen am na gestu yuñ ci des report si ñoo am yépp the majority of the abusers are men ay góor lañ nekkul ne ay jigéen na jigéen yi tamit ñu ngi abuse seen jëkkër yi rus nañ koo wax parce que definitely sa jabar dóor la wala mu def la yéenay moom again society daf laa shame ba nga xam ne mooy li ñuy wax dangaa gestu sa ñu toppaan la góor warut a jooy lu tax góor warut a jooy su góor fi amee emotion war a jooy génnee li nga xam ne moo ko naxar ñu jël ko di ko lifin ba nga xam ne kooku dafaa dem ba du mun a tee show emotion sa su magee loolu moo dee indi this emotionally unavailable men it's not that dañ ko dee tey sax but it's because they have been socialized grew up in a family or a home boo xam ne
even crying is a problem. Man dañ ma ko dee wax sa doom bi bu ko dee def ni ma ne leen non dafa su buggee jooy dafaa jooy su buggee toog mu explainal ma ñu waxtaan on something dafa waxtaana man duma ko ne góor la rek go handle it because you're a man. No, ñun dañ war a support suñ góor yi, and I think it's about time ñu support suñ góor yi, surtout suñ xale yi góor yi, because suñ leen yarutee ñu mag am empathy, suñ leen yarutee ñu mag am yërmange, buñ feel entitled, this is going to continue. Because góor gu entitled rek mooy feel ne moom sa yaram moo la moom, su la takkee rek moo la moom. Ñeneen ta transu man suma yaay ak suma pa jur ma dundal ma ba ma mag ñëw yow nga ne yaama moom parce que jox nga ma ñeneen ta transu pa aus nag nañ waxante digga. Well, why part of what will constitute a matured man to have a home, being able to have that sense of ownership. But now here, what do we define ownership right now? Because financial last program be okay the one fee paradise the one much pull góor nga nekk góor ba nekk mun naa amee kër mun naa amee jabar ak doom at a home mooy having that maturity of taking ownership of that thing that belongs to you right now. But then we have to segregate right now, in as much as that is a definition or is a criteria to define when you are ready to have a home. That does not mean that you have to abuse that privilege. Now, we are talking about here the individual character. And Nancy Munko right now, example, there is something happening, it's a learned behavior. And if you explore the theory of Albert Bandura, when children grow from a broken home or this kind of abusive homes or homes that are going through domestic violence, when they grow from those homes, they believe shouting is right. They believe hitting is right. They believe when I'm angry, I take it out onto the people that I live with, who are my immediate shield. Because of once you break that shield, you will assume now the other end, the recipient of that abuse, you have broken their security. Because of we all call home as security. And we call and so right now, now we think that is our comfort zone. Now what they try to do in that case, break that comfort zone cycle. Now coming when the child is growing up in that kind of a home, the child will think if I have to get what I want and get that sense of relief, I must break that chain of comfort and that security apparatus that exists. Now growing up, you think that is how to fix the wall. When you realize that the wall is big enough for you not to even try to fix. Now again, it's not about I'm not putting here fault on every man or the individual as the abuser, but again, it all has to do with the behavior and then being brought up in that environment where abuse takes place. Zero. Why yes, whoever is doing this thing right now, be the man or the woman, it could be in every form. And ñaari ñoo fi am seen jëkkër yoo xam ne soo jotee tey soo abusé ëllëg mu ne baby baal ma ngeen dem diina. And these are the clear signs of an abuser, the change of pattern. Tey mu def dara ëllëg mu ne baby baal ma ëllëg mu ila ay gift ëllëg mu dooraat. And what they will normally say is boo ko defaati xam nga seytaan la woon. Why let's also be very careful about or be very mindful rather about marriage also. In example, we're talking about an institution that is bound by religious vows. That is one side also that people do misinterpret or go rek tey as mo ne xamu naam foo jabar because Islam moo ko nangu. That's what we know and stop there. Why Islam why conditions yi si Islam teg loolu duñ ko boole fi dundal. Yes, because of why would somebody say man góor Islam may nama four, why may nama four, but can you handle four? These are things that we rely on, and again that's why I said religion, culture, and society. All these things are going at a parallel level in our lives. Which one do we adapt? Example, tey ñun suñu doom yi juddoo Europe su ñëwee si kër gi ñu ngi làkk Olof or Socé or Mandinka or Joola. Si school bi you are taking the native language of the country. Now sa wax dafa slow and it confuses the child. And the same thing as us as society. Which one do we take right now? Now, how do we fix this problem?
it's now a question of, if it comes to the English law or common law, then we have to have policies in place that matches or that will compromise with our religion. Then what does that say? Then the woman would be. I'm just in favor of laws that really promote everybody's rights. Why I don't think every we law should does be that? looking at it as English law, because I think even in our own cultural law, we don't really, and this is what I say, we usually have the face and what we preach. We preach this thing of women should be protected, women should be this, but what is happening, what we see happening is a different thing. So I am not really I don't like to say this thing that it is English law, it is another type of law. What we need are laws that are progressive, that are taking into account what humans need to survive on this earth. In Senegal, for instance, Senegal, I don't think they have laws against marital rape. Marital domestic violence is kept under hush. These are not things that the law covers. But these are things that we need to start exploring in our laws, and these are not necessarily tubab laws. These are laws that encourage harmony in our society. We cannot live in harmony as long as one gender is experiencing extreme conflict. When one gender is always the one who is negatively disadvantaged, it's a problem. We need to look into it, and we need to be open about looking at it. So I am all for laws that are progressive and promote each gender to be able to live harmoniously together. We cannot live harmoniously if women are in conflict. Why we just Pa Ousmane ma foofu nan si duga parce que mu ngi fii mu ngi Banjul. One thing mooy liñ doon wax mooy ne a woman is supposed to be superwoman niñ ko dee waxee dangaa nekk a wife, mooy nga nekk jabar, nga nekk yaay, nga nekk full time career woman, nga am sa liggéey, nga am tamit sa liggéey kër bi full time. Parce que boobu tamit surtout ñu nekk si diaspora bi jigéen ñooñu mën laa gën a yërëm parce que ñoo gën a soona ñoomi tamit amul benn mindaan bu laa jàppale. Yow yaa ngi sa kër di liggéey, yaa ngi liggéey dem liggéey pour ñoo jàppale tamit sa jëkkër, parce que xam nañ ne a lot of the times in the diaspora dangaa téye fii kii téye fii. And then you're a full time family woman, and you're also su fekkee ne yaa ngi jàng tamit pour progress sa boppa, you are also a full time student and everything. So Nancy, all those roles, lu tax ñun ñu nangu ñu ñoo teg jëkkër bi moom his only role is a husband. Father bi sax mun na koo abdicate, yow yaay def homework, yow yaay def lu nekk, moom daal he is a husband, and he is meant to be pleased because loolu la ñu wax soo jonge wutee beneen jigéen nangu ko sa loxo. Mama, I think where the issue is, I always give myself as an example. I remember when I got married, people who don't even say hello to me send me this heartfelt messages as if this was like the biggest accomplishment of my life. I'm like, it was my wedding day. And I remember thinking, really? Out of everything I've done in life, being somebody's wife is my biggest accomplishment? I think it's the premium that we put on marriage. Like married women have higher standing in our society than the divorced or the single woman. And you have a lot of women like myself who are perfectly happy being single. It's a choice. Like I always say, the easiest thing to get in Gambia is a man. Internet connection bang in neighborhood. I'm just saying. The easiest thing to get in this country is a man. Yomba la def. Lolu mo fi gina yomba. It's harder to get a good network. No, I'm dead serious. It's harder for us to get an internet connection. A man walk down the street. You don't even need to doll up or anything. Just walk down the street. They are like cicadas. Nancy. You brought a very... Nancy. Mama, you brought a very good point about women who live in the diaspora. When you live that way for a very, very long time, even like I moved back home, to this day, I don't have a maid. I don't even have a cleaner. I've been complaining the past, 6 weeks. I have to work. I'm a single mother. I have to cook. I wake up every day at 5 a.m. to shower my child, sorol ko mbuba, defaral ko lunch, and I have a picky eater. I work, so watch at school. I have to make sure everything I do
is centered around this child, even though I am home. But guess what? This is a behavior that I learned from outside. It's not that I cannot afford a maid. It's just that it's really, really hard. When you are used to doing things your way, it's really hard for you to bring somebody else into your house and expect them to do it, your way. And another point that Duro brought up is this: the women are so vulnerable. African women are so vulnerable, and I refuse to believe that it's even because the issue. Let's address the issue in the U.S. where the Nigerian husband murdered his wife. On the 911 call, he was saying, "I brought you to America." Again, possessiveness. The traits are the same. The entitlement. Our men are raised to believe na ñom ñoñu mom. Suñ kilifa yi momatuñ de, ñom ñoñu mom. Suñ la tege di la mur sax. Those are the things that these old people tell you. Fim nekk day, sa jëkkër rek nga am, sa jëkkër mooy sa xarit. Pretty much you have to worship this man. Let me make it clear. Jigéen ñi gën a mun a worship seen góor yi di def lu nekk seen góor yaa fa gën a mun a chase. Any woman who's out there thinking, okay, jonge naa def naa, nobody can hold a grown man to sit down. Nobody. The issue of domestic violence is ingrained in our heads. It's in our culture. We need to change our culture. Suñ paree ñu naan tubaab bi seen culture baaxul waaye ñun suñ culture yi moo gën a bon. Ñun what we do to women. Tubaab bi su la bëggut daf la faa romba taalal dem yoonam. Waaye nit ko ñuul bi su la bëggut daf la faa bàyyi di la abuse di la toroxal. di la soxare soo paree ñu naan la jigéen dangaa toog muñ soo bëggee doom yu barke dangaa toog muñ. I keep repeating, Barack Obama was raised by a single mother. All the successful people in this world, the most influential people in this world were raised by single mothers. So bàyyi leen ma ak ne soo toogee ci sa sëy bi doomi dañoo barke. Like I said, man baa bi dafa hayde waxuma doom bu barke ko am 9 to 5. I'm talking about the first Black American president was raised by a single mother. Yes. So many people. I can sit here and name the richest people in the world. So the worst we can do to our kids is to stay in these dysfunctional marriages. Dysfunctional marriages, and I'm addressing women. If you are in an abusive relationship, góor bu ekatee loxoom laal la benn yoon, he will touch you again. He will touch you again. ñi la dem di la delloo ji nga ne nga bañ. You are a grown woman. Delloo ji and I understand we have different families. Am nga doon wax Nancy mooy li nga doon wax. Doctor Falla bi soo riidee letter bi mu bàyyee jabar ji di ko xas di ko saaga amut sa benn fan bu mu ko ne sax jural nga ma doom méttiti jur rek ak ni méttee maa ngi la see gërëm amut benn fan bu mu ko ne bés boobu day si ngoon ba nga solee lu nayti bi te am soone jigéen ji jonge na tray na lu nekk mooy li nga wax dañ dee def si suñ biir boppay ne jonge mooy téye góor gu bugg a dem dafaa dem jonge téyewut kenn man li ma dee wax mooy you can be a super model. Xoola boo soo seetee Charles ak Diana rek nga seet Camilla Parker Bowles mu mel ni xaj nga xam ne góor taluñ amuñ supermodel bi Jenna Jameson. For those of you who live in the US, you know who Jenna Jameson is. Bi Jenna Jameson bu la neexee nga mun a egg si kaw xoola Diana bu la neexee nga mun a egg si kaw chandelier yi water they will still go. Diro look at who's Jenna Jameson. Tell our audience who Jenna Jameson is. Camilla Parker Bowles. Look at Camilla Parker Bowles and you look at Diana. Dinga jël ñooñu nga toolale leen but at the end of the day Charles wanted Camilla Parker Bowles so ñun jigéen ñi na moo gën a woo ko pooj mama na moo gën a jonge te nga jonge amul solo am na ko bina loolu mu ne jonge amul solo am na solo di no I mean that was a joke. That was a joke. I don't think it has anything to do with jonge. No. I honestly don't, and this is coming from me, Miss non-jonge. Mama, you're not allowed to comment on this. I am non-jonge. I'm not. I'm really not jonge. I honestly, Mama, I need your facial expression. Nance. Mama jonge dafa am façon. Man jonge yow ma ba nga xam ne dama compromise who I am. Yow xam nga ma I'm a selfish person. If I'm gonna join it has to be returned. It's a two-way street.
Nancy. I'm reading this research from Senegal on domestic violence, and it says that out of 253 people interviewed, over 144 of them did not make an official complaint on domestic violence. Yes. But, the culture of silence. that is over 50% of the interviewed people. In Senegal, my own the same thing as Gambia. There are more that are not reported than the ones that are reported, simply because of one, they're not aware of what is being done to them is wrong. Secondly, they're not aware of these laws that can protect them. We have every law that protects. But what laws? There's no law that protects you when you are against domestic violence when you're married. Yeah, we have no. Of course. Sexual violence. If you having sex with somebody and hurt the person, it's a sexual abuse. But our laws don't acknowledge marital rape. These laws are not being enacted. Yeah, but they don't have money. Senegal doesn't have it anyway. They don't have money. Bala len marek ñu link ko waat back to Dr. Falla ndax moom tey lim binda si letam boobu yëpp am na benn pepi fooy xool nga ne kii moom itamit sa jonge woon na si sëyam wala jàppale na xaw ma yërëm na jabaram. Mama, I want to bring this guy. This lady just brought up a very good point. Why? Go ahead, Nancy. Dem na te bu ñëwaat sax. Dem na. Di nga bàyyi Nancy de. But yeah, ses lim wax dafa am solo mu ne it's high time jigéen ñi ñu bañ pour ñu ñoo dictate di ñu wax naka lañ war a dundee ñu door di def ñun. Hey, I'm back. Yeah, go on, Nancy, go on. Waxal ñu dégga. And like I said, let's start limiting to 2 minutes. Su ma la ne sa time up rek keneen jël su ko defee ñëpp mun a wax. Go ahead, Nancy. Dem na. daa ko yisundu dem. Li kii wax Saf Musa mu ne jonge should be on both sides. So okay. I think Seth brought a very good point. Okay. Ma noppi dinaa ne teg xam nga dama bari wax. Waaw léegi can you hear me? Yes, we can hear you. Can you guys hear me? Am I on? Yes. Yeah. Guys, am I back? I don't know if I'm back or not. Revenge porn is one of the most hideous things any man or woman can get involved in terms of sharing. Country problems. Yes, you can hear me singing Third World Country Problems? Yes. Okay. So I think what I want to say is Okay. Nans dafa mel ni demaat na but Paos ñu ngi wax fii lu am solo bu fekkee ne yow góor du la gërëm góor du la wax ne la yaa ngi nice sax te ñun loolu dafa bari si suñ biir doo solu bañ la ne yaa ngi nice doo tooga bañ la ne jërëjëf ak li ko yusundoo dee wone waañ ni méttee tànga nga dugga si waañ soo la nekkee jigéen ñi nekk si diaspora bi dem liggéey wàcca ñëw tooga bale seen néeg yi defar toppatoo xale yi dimbale si homework everything yow loolu yëpp doo ko acknowledge yow li nga def rek mooy yaa ngi complain yaa ngi teg jigéen ji ñun suñ culture dañ ko dee def sax ba su la sa jëkkër sax di dimbale sax loolu dafa mel ni dañ la ne daf ko liggéey wala lu tax jëkkëram di def lii Diro xëj na fii nga dugga si how naka lañ mun a def ñun jigéen ñi ba ñu understand ne some of these things is not an obligation ñun dañ war a housework has to be shared man li ma dee wax cooking is not a gender role go learn how to cook go learn how to clean go learn how to take care of your home. Diro, go ahead, we can't hear you, you're mute. We're talking about men, but the problem is with us also. We women can be misogynistic also. Women can perpetuate
this thinking amongst men. We need to hold our brothers accountable. We need to hold our own people accountable, our best friends accountable. We have friends who are male, we have brothers, and we have cousins who are male. Let us hold them accountable. When we see them treating their wives in a way that is unkind, we need to speak up and say, hey, what are you doing? Would you like if my husband was treating me like that? Or would you like it if another guy was treating me like that? Let us start holding each other accountable. Let us start telling them it is not cool for you to be hitting on your wife, or we need to. Me, I tell my the guys in my family all know that they say that me, I'm Madam Fighter Woman. But it's just that I look at it from my own perspective. If I would not stand for anybody who is treating me in a way that I don't like, that makes me feel less. So I would always try to make that space for a woman who I also feel is in a relationship that is uncool. It's really and I know, and I like, think after being married, to decide to leave your marriage. You made a very good point, and I want to buttress that in Wolof. Ñun ci suñ boppa as jigéen as njëkke comme ñun diñ ko dee waxee in our society, ñun ci suñ boppa as jigéen dañ am pour won yërmande suñ jabari mag yi, suñ jabari broda yi, ñu xeexal leen sax su fekkee ne gis nga ne sa mag mu ngee dóor jabaram, o sa mag o sa raka mu ngee maltreat jabaram, ndax ñun duñ jóg itamit ñu dimbale jigéen ji, parce que da ngaa gis ñu ne la déedéet muñal dina bàyyi dugga na fii mu continuer, and it's wrong. So definitely li leena di wax jigéen ñi fanaa dañ war a éduquer tamit pa aussi seen diin, parce que islam waxul maltreat. Islam daf ne nga yow li la war yëpp sa si kër gi sax góor yi nekkuñ di ko def fi mu nekk ni pa aussi, parce que mënuñ ko. Jigéen ñi tamit dañoo téye fii di leen jàppale. So léegi yow bu fekkee ne loolu is the case, ndax comme ni kii def nga feel so entitled ba nga xam ne yow dangaa nekk di try pour bring the woman down. I think Nancy is back. Xëy na ñu may ko mu wax because moom connection nam bi su ñëwee rek ñu bàyyi ko mu dugal. Okay, can you guys hear me? Third world problems. Third world country problems. Yes, like I said, it's easier to get a man than get an internet connection in this country. Am I on? Yes. I think Dero brought a very good point, and I would attest to what Dee said. Dee is the one who would check, like, literally. We've had private conversations where, she would tell me, I check him. Even though he's my family member, I'm gonna check him. Mama linga wax, ñun ñoy njëkke yi. As much as ñoy nekk ñoy jabari, at the same time ñun ñoy njëkke yi. Man, I am. Paos ndax jotul tamit balaa su nañ si ñëwatee ñu bàyyi ko, ndax jotul li di wax pour ñun si suñ boppa suñ family members yi, parce que daf ñu dee óor ne xam nañ waaye dañ ci dee teg suñ tànka wala duñ ci wax parce que kooku suñ mag la o suñ raka la. Ndax jotut su fekkee ne ñun bëgg nañoo sort out o xeex li pour ñu door di call out even suñ own family members. Well, Mama, xam nga now we are coming to one of the root cause of these problems. Going beyond just the home, touching the extended families now again. Goro and Jike right now. Why coming back to I'm gonna make one correct. There is every law in the common law, all laws in this world protect women. We have domestic abuse in the Gambia, we have a domestic violence act, we have a sexual violence act, we have Women's Act, and we have two of them, in fact. Women's Act 2010 and Women's Act 2010. Paos kii ñëw na fi Top Cop wax na la fii nii mooy Prince Almami. Laws yooyu noonu most of them duñ ko apply. Soo demee sax nga boole nit ñu dem masla si ron. And secondly, those laws, most of them are so archaic ba nga xam ne taking into consideration li nga xam ne mooy comme marital rape is not included. You bari is not included in those laws ba nga xam ne jigéen yi are not adequately protected, and it brings us back to the point su fekkee ne jigéen yi are not adequately protected in our laws both in Senegal, Gambia, then what is stopping suñ ñu ngi am jigéen vice president, ñu ngi am jigéen women's affairs,
lan mooy seen rôle ñoom si dëkk bi pour ñu dimbale jigéen ñi parce que again ñu ngi fail jigéen ñi ñu ngi fail jigéen ñi on a daily basis ñu ngi fail jigéen ñi di leen victim shame and there's nobody kuy génn su jigéen génnee ne dañ ma rape the first thing li ñoo wax mooy du amati jëkkër. waaw that is the first thing people will say. So the stigmatization biñ laa teg. mama xam nga man mooma dee rey ñun si suñ boppa ñun ñoo dee wax ne kii xamut boppam because xëy na jigéen bi decide na léegi ne dafa fight or whatever kii dafa lii kii you know we start describing the women ñun suñ boppa jigéen ñi ñoo dee ñëw instead of ñu jàppale yeneen jigéen ñi ñun ñooy ñëw di wax ne jigéen bi moom xamut boppam duga na fii mooy na ko duga you know we need to stop that. We need to stop that. If one woman is suffering, we should get up and help. But no, why jigen bi dina nek fofu ñu nek we bring them down, that pull her down syndrome. We will say everything bad about that woman just so that we don't want to help that woman. But at the end of the day, when dafa ñoo ko ci ñun tamit I can't understand. If we want to make a breakthrough and a success to end this domestic violence, we have to look at it as a general problem. It affects both sex here right now. Yes, every evidence to suggest is more from the men. But then, who do we expect to make? No, that's global. The figures globally shows men are the perpetrators. Yeah. Now, who do we expect to make these laws? Most of them are men. So we have to look at this thing as if we are looking for solution, we have to look at the broader picture. Now, no religion in this world calls or supports domestic violence against women. Every religion we yalla wache dafa protect women that you can't protect. Black common law. So now the problem lies within our society. How do we interpret that which is being given to us? Now, these the laws, or this our culture, or these our traditions. It is how we interpret these things. Look at, for example, the issue of FGM. It's not done by men, but yes. Exactly. So now the justification of FGM is a scientific explanation which goes beyond what they think it is. Now, they may have a reason, and what they're saying could be of a scientific interest, but the practice and how it's been done, or the fact that it's been done, has gone beyond how we should, or beyond science and wonders. Now, if we find a solution now here, the solution has to involve both stakeholders, and this includes the men and the women. Now, we have example last week. We have a cop coming in and saying these gaps in the law. Yes, there are gaps in the laws. How do we break through any lobbying or any campaign which does not have the political will never go through? And we have seen this thing anywhere in the world, not America, not Gambia, not Senegal. Now, the first thing is to what extent those feminists go with their campaign? To what extent do they go? Do you want me to answer you? We have to get men in partnership with women to be able to do this. Nancy ñëw na mu dugga fofu nonu. Nancy ñu bayyi la parce que yow da nga am third world problem muy internet. No, how maybe you might know this thing, Nancy. This No More campaign. Have you heard about it in 2020? There was a campaign called the No More campaign. Paos, you seem to really know a lot about Gambian laws. But I'm going to tell you this. We can have all the laws in the world. So about laws in Europe, America, Gambia. If these laws are not being enacted, they are useless. If these laws are not being enforced, they are useless. Yes, we have these laws, but so your first point of contact, the police station, when you questions a story. Dila jema convince nela naka he bayil nonu. So that you don't want to be known as the rape victim. Society jël la taxañ la tegee la boor ku nekk di la judge. So all these laws that you keep talking about, we can have every law in the book, but if these laws are not being enforced, these laws are useless. I think it goes. No. This Paos.
man na ma fi am man mun naa fee am suma issue ma dem si police bi su ma àggee si police bi luñ ma njëkk a wax waaw jigéen nga dangaa muñ dangaa lii dangaa lele. Do you know how much confrontation I get into on a daily basis? Because people will confront me and tell me I'm a woman, that I'm not supposed to do. And I'm thinking I'm a woman, but I'm sure I have more responsibilities as a single woman. And I'm sure I am making a whole lot more hard work than yow mi taxaw fi ne ma góor nga. Ba pare yow sa yow pa us am na you brought this thing about ne góor so demee ba macho ba am jabar. You know you painted this whole story of so amee jabar am doom mel like ñun we are just like occupants, especially those of you in Europe. But kan moo nekk si sa sëy di sëy outside of foofu noonu te Gambia sax te jigéen bi contributed kan who nañ waxante dëgga ñaata kër Gambia la jigéen ni yore man like I said without saying much, the last time a man took care of me I was 17 years old te maa ngi di toppatoo suma bopp ak suma doom te benn góor joxuma ko. So nañ waxante dëgga jigéen ñi nekkut ne ñun we are just at home not contributing. We work, we pay bills. Half of the time we actually carry the bigger load, the bigger chunk of the household than even góor bi parce que góor bi na ñoo jox la excuse yi si naka système excuse yaayam parce que ñun dañ métti de Africa ñun dañ métti parce que jëkkër bi responsibility it's not just limited to the wife and kids there. The responsibility extend to the extended family. As a kid, these are things that you kind of think, hey, kini jabaram dafa bon. But when I got older and I got married, I'm like, you know what? Dega swing society. We do put a lot of pressure on swing brothers. They don't just take care of their own families. They have to worry about their extended families. And most of them cannot even, they can't afford it. So ka defut ñu ne la danga bon. And it's that kii jabaram dafa bon moo dee tax some of us women don't want to support other women because we've already painted her as kii dafa bon, so lum ci am rek mooy na ko. And it is the one thing that when I hear it pains me to the core of my heart, really. I don't know why. And somebody mentioned the cardi courts. The cardi courts. Thank you. Harama ñëw mama harama ñëw man fa dem. I want to bulldoze that cardi court to the ground. Bulldoze la wax de. Parce que soo fa àggee luñ la naka yéen xale yi léegi bëggatu leen sëy. They will not quote absolutely nothing from the Quran. They will favor the man. And man suma jàng si Alquran sori wudde. But there's one thing that I know. Everywhere in the Quran where Allah mentions a man, mention na fa jigéen. Fi Yàlla bindee taka, binda na fa tas. If you're going to judge me because I am strong enough to walk in my marriage, that is on you. That is on you. Jigéen dafa am suura boppam Nisa. Suura ñun rek jigéen rek la Yàlla defaral loolu si alxuraan bi. Góor amut suura boo xam ne dañ ko jox ne góor yi bi mooy ñoom seen suura. Suuratul Nisa mooy jigéen seen suura. Am na lu bari lu ci alxuraan wax loo xam ne again suñ góor yi duñ ko def. You are supposed to honor moo tax naar yi nga gis leen ñoom seen jigéen dañ leen a jaamu comme ñuy jaamu lefin because sa jabar sa famille ñoom am cër si yow boo xam ne kenn mënu la ko wax and the cardi courts dangaa dem man boobu moom maa ko fekkee cardi court bi Banjul Ellen Dugasina dangaa dégg ñu def jabaram Ellen Dugasina thank you ñu bàyyi ko mu nuyoo su ko defee ñu continuer quickly Ellen ñu bàyyi la nga duga. Asalaamaaleykum damay commencer jéggalu bu baax a baax vraiment di leen di jéggalu mes respects toute ma considération mes plates excuses pour retard bi encore femme maison travail enfant yu bëri moo ma tee rek moo tax ma am gàllankoor bi mais maa ngi doon daw pour mën a teew ak yéen ma leen di nuyu di leen di remercier bu baax di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Linguère ni ngeen ma invité tey ci seen plateforme bi ma am contenté aussi torop ñëw fekk leen foofu ñëw fekk leen fii mën a waxtaan ak yéen encore une fois j'ai beaucoup de respect pour la plateforme pour toutes les femmes engagées que vous êtes di jéggalu bu baax a baax vraiment avec toute non understand nañu lii rek lañ doon wax
lii rek lañ doon wax léegi nii ne jigéen ñi da ngay surtout si Europe biñ nekk ñun yow yaay togga yow yaay seet xale yi yaay daw dem liggéey yaay def lu nekk mooy li ngay wax nii rek lu nekk yow kenn donc dafa métti ba nga xam ne fana war nañu si gën a waxtaan si naka la góor yi tamit war a dimbalee mais tey Ellen luñ bëgg a waxtaanee mooy li nga xam ne mooy kii di docteur Falla li mu def ñu xoolee ko tamit si bigger picture mooy ñu xool li ci gën a rëy mooy ne jigéen Afrique tey Adji Sarr suñ gisee moom tamit keesam moom dafa accuse Sonko tey moom moo nekk comme ku nekk moom mooy amee peine bi moom mooy serve prison sentence parce que moom moo nekk di ak dara munul génn munul dem fenn ñu gis itamit kii di docteur Falla moom mu binda li nga xam ne mooy lettre bu ñaaw teg ko si kaw jabaram ñu gis society génna di attaque jabaram koo xam ne yow ñu ngi rey ñetti doomam kooku rey nga ko ba pare léegi ñun naka la ñuy def yow lan mooy sa jàngat si li nga xam ne mooy li xew si kees bi nii surtout nag bugga naa nga dugga si li nga xam ne mooy code bi niñ itamit defee ba nga xam ne kii di docteur Falla am na accès pour mun a def lii xale yi parce que foofu itamit tribunal bi mooy code bi féel nañ fa xale yi. Merci beaucoup Linguère. Merci beaucoup à toute la plateforme. Xam nga man dama yëngatu dama mus a yëngatu ci lépp loo xamante ni dafa jub ci wàllu xale. Mooy maanaam protection de l'enfance naka la ñu mën a aaree xale yi naka la ñu mën a gungee xale yi naka la ñu mën a jàppale xale yi te boo waxee xale en fait xelu xale nu muy développé woo nu muy construire woo ci loolu laa am expertise ci loolu laa am yàlla dafa def ci loolu laay liggéey ma jàng ci ndax def naa enfin sama cursus quand même dafa varié mais sama benn partie cursus universitaire en fait loolu la ma ci liggéey am ci aussi yitte trop parce que mën ngaa xëy def liggéey peut-être juste pour am xaalis man dama naan je suis une femme militante man militante la xëy na sax léeg-léeg nit ñi gis ma may yëngatu ci affaire politique en général su ma duggee ci politique yëngatu ci rek dafa am loo xamante ni laal nañ ko ci mooy ak yelleef doomu aadama donc man tout ce qui est droits humains justice sociale man dama cee mës a jug dama cee mës a taxaw dama cee mës a xare fii ci Europe maa ngi liggéey di def ay enquête de personnalité ci tribunal pour enfants de Paris misaal bu ndaw Europe gi yëpp France gi enfin dans toute l'Europe d'ailleurs c'est pas que la France dans toute l'Europe c'est le plus grand tribunal d'Europe donc boo waxee protection de l'enfance en général ni ñuy aaree xale yi c'est pas la petite enfance man sama spécialisation mooy les adolescents boo waxee protection de l'enfance obligatoirement da ngay wax enfance délinquante loolu moo tax ces pays développés là par exemple des pays comme la France et d'autres pays européens que moi je connais pas damay jéem a wax français wala damay jéem a wax olof xaw ma lan moo leen gënal parce que sama anglais setul su ngeen waxee dinaa leen rek sama anglais setul olof bi baax na nga xam ne gars yi ñoom tam ñu mën a dégg waaw d'accord donc ñoom bañ nañu ba dañuy am justice bu spécialisé wu ci affaire famille ñu ko naan le JAF juge aux affaires familiales dafa am ay juges yoo xamante ni dañ leen former uniquement pour ça daanaka bu question divorce amee c'est important parce que divorce moment bu metti la ci dundu xale déjà entre les parents c'est difficile ñun ñëpp ku ci nekk da nga ñaan yàlla boo duggee ci sëy dee takkali leen dee jëli la fa mais àddina moom ni mu tëree moom
gis nañ ni divorce aussi dafa bokk ci sunu dund te doon na loo xamante ni xale moom mooy avenir u société xale moom mooy ëllëg société donc ñoom dañu xaaj seen justice dafa am partie boo xamante ni juge aux affaires familiales la loolu ñooñu loolu rek mooy seen liggéey dañuy nekk ay magistrats comme d'autres magistrats comme ay magistrats parquet comme ay magistrats juges antiterroristes et autres mais ñoom dañ leen di spécialiser ci boppu xale lan mooy intérêt xale lan mooy intérêt suprême xale bu divorce amee comment ça se passe dinaa dellu si waat ci point boobu ñoom ñooy décider kan mooy garder kan moo dul garder xale bi lu tax ma laal point bi parce que dañuy dellu si ci sujet boobu mu am beneen justice boo xamante ni boobu dañ koy wax rek tribunal pour enfants maanaam de 13 ans âge discernement puis c'est 13 ans de 13 ans ba 17 ans et 364 jours ça veut dire 13 ans ba vay bu nit jeune bi di am 18 ans dañ koy considérer mineur donc ñooñu tam loolu rek mooy seen liggéey je sais pas ndax son bi baax na waa baax na mu ngi ñëw bu baax moo tax ma bëgg ñu dellu si sujet boobu mooy ne tey bu fekkee ne loolu mooy seen liggéey ndax Sénégal am na loolu ba tey non loolu moo tax may dellu si loolu moo tax may dellu si parce que justice mënuñu jël rek ay xale ay mag ay jigéen ay divorce ay terroriste ay ñuy sàcc ñii di rey ñëpp ñu bëgg leen boole ay juge di leen juger les mêmes juges c'est pas possible parce que société bi nu mu tëree nu mu varié loolu la ñu xool fànn yoo xamante ni am na importance jeunes yi maanaam xale yi parents yuy divorcé parce que parents yuy divorcé forcément dafay am ay répercussions ci kaw xale loolu moo tax ñu scinder seen justice alors on n'a pas ça au Sénégal amuñu ko au Sénégal en Afrique quasiment nos pays n'ont pas ça am na ay tribunaux pour enfants mun naa jël cas Dakar parce que foofu laa gën a xam cas Dakar par exemple ñoom ñu ngi sukkandiku ci justice boo xamante ne dañ koy wax éducation surveillée boobu mu ngi juddu ci année 1945 nga xamante ne 39-45 c'est la seconde guerre mondiale c'est la France de l'après-guerre ñooñu politique bu ñu tëral ba léegi Sénégal fa la toll alors que fii ñu ngi ci yeneen actuellement donc lan moo tax juge aux affaires familiales mu am solo ñoom ñëpp dañuy am seeni diplôme bu ñu amee seeni diplôme en droit après ñu dem passer ay concours pour nekk magistrat ñu dem defi seen spécialisation pour nekk magistrat mais juge pour enfants dafay am spécialisation boo xamante ni psychologie xale lay jàng les problèmes les conflits parentaux ay violences faites aux femmes etc capacité manipulation perversion parce que bu divorce amee parce que le mot dit DI le préfixe boo nee dit ça veut dire que tu divises c'est deux bu divorce amee xale bi ci boppam enfin l'enfant lui-même se sent tiraillé des deux côtés donc bu ñu jógee dina ko déstabiliser et c'est un moment très inquiétant parce que dañuy tollu stade boo xamante ni parents yi ku ci nekk fàtte nga sa bopp mais yaa ngi bëgg a xëcc xale bi jëluloo xale bi aussi lu dul bëgg nga wane ni yow yaa am doole yow yaa gagné procès yow yaa yor xale yi même bu fekkente ni les conditions ne sont pas remplies alors lu ci am solo tey par exemple ce que nous on doit retenir c'est que il faut que ñu xam ne par exemple sur 10 cas de divorce ou 10 xale yu am problème ñu yóbbu leen tribunal 9 yi yëpp seen yaay mooy taxaw loolu ça c'est des chiffres clés yaay yi ñooy taxaw du ñu gis papa yi mais 10 cas de divorce yi aussi en général yaay yi la ñuy jël ñu jox leen doom yi pourquoi parce que ñëpp xam nañ ni
jigéen moom moo ëmb jigéen moom moo jur jigéen la doom di tax forcément obligatoirement mënuñu jug rek ñu taxali doom ak yaay parce que c'est la personne source c'est la personne ressource il faut absolument que suñu justice yi ñu mën a suñu réew yi ñu mën a xool nu ñuy def population bi aussi conscient ni juges yi jóg rek di ne kii laay jox c'est pas forcément des juges qui sont spécialisés ci ay questions xale lu tax ma bëgg a jël léegi pardon oui Hélène foofu laa bëgg nga ñëw parce que case bi muy wax ni muy docteur Falla moom xam nañ ne bi mu divorcé ak jabaram ñëpp xamoon nañ histoire bi nga xam ne mooy violence bi jabar ji dem na try pour protéger pour dimbale xale yi ñu protéger leen mais tey xale yi rey na leen rey boppam loolu naka nga koy jàngatee si justice Sénégal fan la gaay wàccee seen yoon ba nga xam ne lii mun na fa xew mu xew si koo xam ne xam nañ history of violence am waaye ñu jox ko xale yi waaw merci Linguère ci sa question boobu xam nga ñàkk jot bi la sax dama ne woon dama ciy def benn article après ma def ci sax benn vidéo ñàkk jot bi noonu rek moo ma téye xam nga société pour mu mën a développer wu en général ñuy changer société du ñu jugee ci kaw ñu nekk ci suuf ñooñu ñooy changer société ñooñu ñooy tax ñu soppi suñu doxalin société mën a avancer bu fekkente ni yeneen dëkk la lii am Sénégal juge bi ci boppam dañuy xëy ñëpp dem pointer ko ay micro ay caméra et tout di xool ban juge moo jug décider jël décision bi cas bi gis nañu ñun ñëpp gis nañu début bi njëlbeen ba ñu ngi saaga femme bi jigéen moo bon jigéen mooy toroxal góor et cetera saaga bu ñaaw bu ñu xalaat rek jël nañ ko ñu teg ko ci kaw soxna si divorcé na au début on ne savait pas trop jël ku góor ki jël na doom yi en tout cas xaru na rey na doomam yi on ne savait pas trop ce qui s'est passé mais kenn xalaatul femme bi gis nañu nuñ ko doon lyncher sur les réseaux sociaux gën a métti ñu koy dal di ko attaquer or bu ñu dégloo femme bi na yàlla yërëm kii xaru xale yi na leen yàlla yërëm xara leen arjana femme bi victime la femme bi bu toogoon ci kër gi kon juróomi nit la ñu doon rey juróom nit ñoo doon dee parce que dafa subir d'après lu ñu dëgg bu fekkente ne loolu am dafa subir violence 15 ans nga sëy ak nit di dund violence psychologique parce que violence psychologique moom moo gën metti violence physique sax boo fajoo nga tane tuuti mu kii peut-être tuuti séquelle traumatisme mais violence psychologique mooy nit teree la nga noyyi nit teree la nga dund nit teree la nga am jàmm nit xatal la bundu xatal la nit fitnaal la day compresser cerveau nit nga nekk ci loolu nga am ci ay doom nga nar leen yar peut-être que am na ñu ci jot a gis photo femme bi boo xoolee sax nga naan mais kii pourtant médecin la gynécologue la mais talul boppam mu dund ci loolu elle a demandé à partir sëy dagan na tas dagan na kenn ñaanul yàlla dugg ci sëy di ci génn mais si ça ne va pas moi je dis mais la bague alliance j'ai pas ma bague loolu du neex nit ñi su ma ko waxee dama naan du mënat bu ñu la takk du mënat bu ñu la takk quand c'est trop serré il faut savoir l'enlever quand c'est trop large il faut essayer de l'ajuster si ça ne va pas mais am nga droit nga génnee ko jigéen mun na am na droit mu xool ni lu mu dugg nii def loraange la ci amu ci jàmm amu ci bànneex elle risque sa vie à un moment donné quand même mu décider ne day dem loolu c'est pas la fin du monde c'est pas parce que jigéen tas na ni que dafa bon c'est pas parce que jigéen sëy na sëyaat na dafa bon non jigéen du baax mooy sëy bu tasee mu duggaat sëy ñeneen ñu bëggul sëy duñ ci sax jéem a dugg donc
nu mu génnee noonu mu dem man ce qui m'intéresse c'est ce point sur ce point-là juge normalement bu couple présenté au di demander divorce aussitôt on doit savoir quel est le motif du divorce en général mun na nekk trahison mun na nekk yu bëri mais dans 70% 80% des cas c'est des histoires de violence nag fu mu am ñu ne la tel père est violent tel mari est violent loolu mënoo xëy nga jël xale yi nga jox leen papa bi je vais préciser parce que même bu ñu joxee xale yi seen yaay papa bi jot na ci donc sûrement que dafa am ay droit de garde et de visite droit d'hébergement et de visite ça veut dire que seen yaay moo leen di yor mais les samedis vendredi samedi dimanche seen papa mun na leen jël seen papa mun na leen yor seen papa mun nañu dem seeti seen papa affaire xale dans des périodes comme ça dafa laaj loo xamante ni attention particulière parce que moment bu sensible la et c'est des situations terriblement compliquées bu fekkente ne woon par exemple bi ñu gisee ni violence am na il faut évaluer une situation ça justice mënul jug rek aussi di décider kii mooy jël kii non il faut savoir évaluer une situation ça veut dire quoi ça veut dire que bu ñu amoon dispositif boo xamante ni am na psychologue am na assistante sociale am na ay éducateurs am na ay travailleurs sociaux ku ci nekk rencontre famille bi plusieurs fois ça va permettre ku ci nekk indi sa point de vue juge bi yooyu lay teg ci table mu xool ku ci nekk après moom mu recevoir leen aussi mu am ci idée ça veut dire que un père qui est comme ça normalement pour mu gis doom yi sax il fallait que ñu teg endroit yoo xamante ne lu ñu naan des visites médiatisées munul xëy rek dem gis doom yi il faut absolument que mu toog mu am ay travailleurs sociaux et tout petit à petit et puis moom suñu gisee ni ça ne va pas on peut lui dire mais il faut que nga dem jéem a dem dans des endroits yoo xamante ni yow lu nekk ci yow di nga ko génnee di nga ko réparer et bu ngeen seetloo moom il n'a pas perdu beaucoup de temps parce que moom takkoon na jabar donc on suppose que bu jabar demee yow nga takk keneen ça veut dire que yow tu es passé à autre chose mais duggul ci loolu donc tey lu xew suul nañ leen et cetera ñu ngi continuer di lyncher femme bi mais société bi lu ma doon wax début bi changement bi ci suuf lay jógee lii dafa nar a doon loo xamante ni daf ñuy interpeller ñun ñëpp lan moo tax lii nar a am est-ce que suul nañ leen jeex na ñu ngi ne masse ñuy saaga di saaga ñuy accuser et que c'est fini il va y avoir d'autres cas non il faut que lii mën a deñ ci société sénégalaise il faut absolument que yu mel ni ñu poser des actions assez fortes ba ji duñ ko amaat ci société bi ñu xool nu ñu mënee protéger xale yi man je suis très surprise gis ni kenn waxul ci juge bi kenn waxul ci femme bi mais c'est pas possible juge bu permettre sax ci période bi mu ñëw di jël doomam di leen gis mais kooku ci boppam nar na génn mu expliqué wu dans un pays normal. parce que nit waaye mooy li ñuy wax jooj bi joxe judgment boobu pour xale yi sax di dem si seen papa kooku Afrique ba léegi kenn gisul jooj boobu kenn laaju ko benn question xale jabar ji nga xam ne moom moo dem pour protect doomam yi moom lañ nekk di saaga di ko wax lu nekk letter bi ko kii bàyyee gisuñ benn fan sax fu mu binda ne man benn fan bi sax ba nga may jural sax suma doom bi métit boobu apprécier naa ko mooy ne apprécier naa ko benn bëccëg sax wala benn guddi sax am na boo xam ne bégal nga ma apprécier naa ko loolu gisuñ ko si lettre ba pare koo xam ne yow da nga dem takka beneen jabar nga ñëw ba léegi ne yow foog nga métital kii rey ay doomam loolu naka la ko nit di mun a xalaatee mu nekk loo xam ne kii rey na doomam waaye rey na jigéen ji tamit sax waaye naka la nit di mun a xalaatee ne ku mel nii mu dem takka beneen jabar ba léegi mu mun a jël xale yi nii jox ko mu yóbbu leen rey leen yow noo jàngat si loolu rek su ko defee ma jox panel bi tamit xëy na ñoom ñu laaj la tuuti question rek balaa ñuy tëj Pa Ous Linguère xam nga sunu société yi ñun dafa am liggéey bu mag bu ñu nar a def ci suñu société yi daanaka lu ñu naan le patriarcat ça veut dire que pouvoir paternel moo fa am
pouvoir paternel moo fa am du autorité parentale. Autorité parentale mooy yaay ak doom am nañu égalité ci xale lu yaay mën a décider parce que mën nañ ko décider mooy autorité parentale quand les deux ont les mêmes droits mais en l'occurrence suñu dëkk yi lu fa am mooy pouvoir paternel mooy loo mënti am kaddu bu fekkente ne ku góor ki décidé wul sa doom par exemple du jël santam bu supposons rek boo amoon doom sax ak nit et tout imposer test ADN et tout ba ñu xam ne moom doomam la su nee du ko reconnaître loi obligé wu ko par exemple mu reconnaître ko donc toujours ñu ngi xalaat ni doom góor moo ko moom doom góor moo ko nar a sàmb doom voilà ci schéma boobu la ñu nekk alors que société bi fu mu nekk tey fu mu toll tey dépassé nañu loolu bu yàgg parce que boo seetee kër yu bari même bu fa góor yi nekkee jigéen ñi ñoom ñooy daw ñoom ñooy fay école yi ñoom ñooy jàng kay yi ñoom ñoo ciy jug ñoom ñooy ci taxaw il faut que ñu mën a xeex ba lu ñuy wax pouvoir paternel mu deñ Afrique pouvoir paternel boobu ñu jël ko ñu teg ko fële. ñu xeex pour ce qu'on appelle mooy power bi góor yi am. mooy power bi góor yi ñu am xeex xam loo ne xamante doole bi loolu góor yi mooy am ci société. loolu mooy autorité parentale mooy nit ñi yem ñaari parents yi ñu am les mêmes droits fu mu nekk ni amuñu loolu pouvoir paternel ci schéma boobu la ñu nekk ba léegi ba léegi loolu moo ñu gën a sonal laaj la question parce que dañu bëgg a tëj dem nañ sax si suñ time bi ëpp nañ ko sax fi mu nekk nii waaye waxtaan bee neex rek ñu kontaan dalal la fii Hélène boo leen ko xamee moom nekk na koo xam ne sénégalais la féministe la nekk na nit koo xam ne itamit li nga xam ne mooy xeex right si jigéen ak xale yi soxal na ko torop tey moom lañ fi am gan muy waxtaanal ñu si kees bi moom lim ci jàngat ak naka la ñoo mun a amee solution seen Afrique sax la ñuy wax pour gis ne ñu mun a jàppale jigéen ñi pour ñu mun a def li nga xam ne mooy ñoom itamit ñu mun a am taxawaay si société bi Hélène doon na ko xam ne moom comme ni nga ko waxee xam-xamam màcc na si li nga xam ne mooy adolescence mooy youth la dee gën a liggéeyal si youth court bi la nekk in Paris di jàppale li nga xam ne yu bari mooy xale yi nga xam ne xëj na seen parents yi tas nañu wala dugga nañ si problems yoo xam ne xëj na ñëw nañ ñu war leen a jàppale so Pa Ous bëgg naa nga laaj Hélène question si li nga xam ne moom la ñuy waxtaanee su ko defee ñu gën a ñu jox diro moom itamit after ñu mun a def suñ conclusion ñu tëj. waaw jërëjëf Hélène thank you jërëjëf wal si sa ñëw bi fii nii apprécié nañ ko bu baax a baax ñu ngi la rafetlu la welcome la dalal li ma bu wax find out rek mooy am sure ñu bari tamit ñu ngi bu laaj ci this question mooy naaw jabar ji moom mu ngi duna right now deewut o fekk ko fa so what is the lan moo si olof sa naka la lan moo nekk yan ndax dafa am gouvernement bi o court bi or is there any organisation bi nga xam ne they will nañ jël jigéen bii nii yóbbu ko through counseling because right now this jigéen right now I'm sure mu ngi dem through a trauma ba pare li ko affect la psychologically forever for the rest of her life now lan moo nekk in place li nga xam ne loolu la gouvernement bi def o NGO yi def o court bi lu moo dogal ne jigéen bi nafa go through that transition to normalize her life again. Xaw ma na Hélène comprendre nga li muy wax mooy yan matuwaay la gouvernement Sénégal am pour jàppale jigéen ji ndax am nañ li nga xam ne mooy pour mu mun a dem waxtaan ak nit li ko dal mu mun ko waxtaan pour mu du mun a génn moom si moom wala mu mun ko dunda parce que fi mu nekk nii moom li ko dal ni métti na waaye saaga yi sax moo gën a métti ak li nga xam ne moom lañ koy teg mooy fabriqué yi ak wax ko lum doonut comme li nga wax jigéen bi boo ko gisee ñu ne la kii docteur la nga gis appearance sam ak nim sonnee ak nim kii yooyu nga xam ne kii definitely li mu dunda si àdduna métti na torop so kooku fi mu nekk nii fi mu toll nii Hélène ñu gàttal rek ndax am na dara loo xam ne état Sénégal taxawoon nañ ko pour mun a dimbale jigéen bu mel ni moom ak ñeneen ñi nga xam ne comme ni ñu ko waxee ñoom ñooy dunda façon yi violence
yoo xam ne góor gi dafay fone moo la moom bu la amutee wala mënu la contrôler daf la war a def lu la métti wala mu rey la. Malheureusement femme bi su amul ay mbokk yu koy jàppale su amul ay xarit yu koy jàppale su amul ñu ko taxaw man damay ragal sax moom day xëy rek mu kule maanaam mu topp ci amul dara loo xamante ni jug nañu ñu prévoir ko pour femme bi bu fekkente ne dëkk yu am yoon dëgg la moom ci boppam mun na porter plainte contre juge bu décider ni pap ji dina am garde xale yi moom loolu mun na ko def mun na porte plainte mun na jóg loolu nekk combat par exemple pour que en cas de violence mënuñu jóg rek ne diw moo jur foog ñu jox ko xale bi moom mun na jóg mu xeex loolu Hélène foofu dinaa bëgga parce que xam nañ ne autorités yi dañuy seetaan dinañ ñu suivre ñu ngi leen te itamit am na ñoo xam ne dinañ jàllale message bi foog ñu wax ak suñ government yi ne leen bu fekkee ne ñoom jigéen ñi ñooy jóg di leen tàccul si seen campagne yi jigéen ñi ñooy jóg nekkal leen fa si seen politique yi war nañu taxaw ñoom i tamit dooleel jigéen si société bi ba nga xam ne jigéen ñi tamit dinañ gis seen boppa si li nga xam ne mooy réew mi waaye tamit si luwaayi réew mi parce que bu fekkee ne tey jigéen lii dal na ko amul dara loo xam ne moom la government teg pour jàppale ko bu amut ay mbokk yu baax ni nga ko waxee moom si boppam sax mun na dem xaru kon loolu ñun fii fi mu nekk nii suñuy as a conclusion or as a solution foog ñu wax government yi Macky Sall ne féel nga jigéen ji government yi Macky Sall féel nga ku mel ni Adji Sarr yéen a ngi continuer muy government yi Gambie itamit ñu ngi féel jigéen ñi nga xam ne ñoom la ñuy jël di leen sàkku di leen violer di leen rape suñ government si ñu ngi féel façon jigéen yooyu parce que société bi ñu suñ société dinañ la saaga dinañ la wax lu nekk mais mooy government bi la war a protect itamit dara nekku fa loo xam ne loolu la lay jàppalee pour yow nga mun a dunda loolu dafa métti torop ma bàyyi Diro mu dugal laaj la question su ko defee ñu mun a nga def sa conclusion ñu jéem a tëj Diro go ahead. D'accord. So maa ngi doon seet si internet bi maa ngi gis ne Sénégal ñoom amuñ loi buy protéger jigéen si sëy and xaw ma nag ban o suñ amee xaw ma ban extent la so dama bëgg nga leeral ñu tuuti si ban si loi yi Sénégal moo xam ne mooy protéger jigéen yi against sexual violence in marriage domestic violence in marriage ban façon yi loi lañu am Sénégal on that. Enfin du loo xamante ni spécialisé wu na rek jigéen dañu ne doomu aadama en fait boo xoolee aussi puisque ñun dañuy xeex aussi pour parité pour égalité parce que man xalaatuma ni góor moo sut jigéen mais xalaatuma tam jigéen moo sut góor dama yaakaar ni dañuy mattalente donc ci mattalente boobu il faut que ku ci nekk aussi nga mën a def lu la war il faut que ku ci nekk aussi nga mën a am loo xamante ni loolu mooy sa ak sa yelleef ak sa dignité donc tout type de violence il y a des associations féminines il y a des associations féminines il y a aussi des associations féministes ñoo xamante ni ñu ngi taxaw di dooleel jigéen alors lan moo tax jigéen yi gën a sonn boo seetloo lu ci bari ñoom ñoo yor kër yi donc da ngay xëy nga nekk jigéen ñu yar la pour que nga mën a toppatoo góor pour que nga mën a toppatoo kër pour que nga mën a yor njaboot am na ñu bari ñoo xamante ni sax duñu dem jàngi bu sori ci la ñuy nekk boo xëyee góor ñoo takk la ngay ndaw nga jural ko ay doom nga nekk ci kër gi ngay togg ngay raxas ngay yar ngay toppatoo xale yi lu ne nga def ko donc pendant que yow yaa ngi def loolu ku góor ki mu ngi liggéey muy indi xaalis mais xaalis boobu muy indi yow li ngay liggéey buñ la ko doon fay xëy na yow sax nga ëppale ko nga ëppale ko xaalis nga ëppale ko pouvoir ci li ngay liggéey noonu mais problème bu njëkk am mooy Afrique suñu dëkk yi en tout cas Afrique sow jant Afrique de l'Ouest femme au foyer duñ ko jox valeur mooy housewife amul valeur duñ leen nangu valoriser ba tax na femme boobu bu jugee ëllëg mu ne moom day divorcer day dem day am ay problème parce que d'une part fi nga nar a dem doo buub doo metti na doo buub say doom nga ni yaa ngi dem toog sa kër papa sa kër yaay wala sa kër frère boo amalul sa bopp kër amaluloo sa bopp liggéey donc déjà mooy premier inconvénient bi loolu dafay metti deuxièmement
en cas de violence en cas de problème boo amul xaalis pour fay avocat nan ngay def du góor bi la yor nga consacré ko sa vie yëpp du kooku mooy ñu jug jox la jëlal la avocat léegi beneen problème a ngi noonu boo jugee ne da ngay divorcé moom moo yor salaire bi moo yor lépp moom donc moo yor pouvoir bi bu xëyee moo lay njëkk a jiitu moo lay njëkk a jox moo lay njëkk a jot avocat bu baax donc yooyu nekk na problème yoo xamante ni il faut que ñu xool jigéen yi nu ñu mën a xeexee ba changer seen condition man dama naan rek condition financière économique loolu moo tax tendance bi renversé wu mais bu jigéen yi mënoon am par exemple tuuti autonomie tuuti entrepreneuriat am na ñuy commencer par exemple defar tuuti glace di ko def ci frigo bar di ko jaay seen buntu kër petit à petit ñu yokk ci yeneen ba nga mënal sa bopp tuuti rek dafay changer rapport yi parce que sinon da ngay nekk ci prison boo xamante ne amoo foo jëm am nga ay doom amuloo liggéey yow mënoo jël say doom nga yóbbu leen teg say mbokk charge te say mbokk sax ñoom ci seen bopp xëy na ñu ngi ci problème yoo xamante ni mënaluñu seen bopp donc day nekk loo xamante ni lu ñu naan spirale la day tourner rek mais du jeex day tourner du jeex je pense que il faut absolument que ñu si sunu ay débat si sunu ay waxtaan encourage jigéen ñi ne leen bu ñu xeeb dara il faut que ñu xool lu ñu mën a def pour que ñu am seen autonomie bopp problème bi yëpp nag foofu la parce que gouvernement yi aussi boo xoolee nu ñuy jàppalee jigéen yi ay crédit ay microfinance yooyu am na ñu ma ji jigéen ñi spécialisé wu loolu soriwul yóbbuwul jigéen yi fen parce que ku am soxlaam mënul sax faj ay soxlaam nga jox ko loo xamante ni daf ci nar a génnee mu liggéey ci mu ciy jël en même temps di fay du dem du sori des fois fay bi sax day ñëw métti donc yooyu doon na loo xamante ne ci suñu état yi il faut que ñu seetaat ko il faut que ñu may jigéen gëdd il faut que ñu may jigéen cër il faut que ñu jox jigéen ak boo xamante ni place boo xamante ni loolu la moom dans la société ñu teg ko ci kanam pas rek bu politique jotee ñu use leen ñu utiliser leen ñu feccloo leen ñu toggaloo leen ñu kii leen non il faut absolument que moment yoo xamante ni ay pouvoir de décision la et autres ñu teg jigéen ñi ci kanam ñu déglu leen man dañu naan parité homme et femme man dama naan sax 2 femmes et un homme gis nañ ni Allemagne par exemple Angela Merkel moo ko dirigé mais réew yu jigéen ñi dirigé yëpp day am paix mais réew yooyu du ñu nekk ci ay problème comme par hasard donc man dama naan sax fu ñu teg benn góor bu ñu ci tegee ñaari jigéen yëf yi dina gën a sotti dina dox vraiment dina dox Diro mi la laaj question bi important na parce que moom am na benn show boo xam ne dina ko fi door yëfi dooleel jigéen si yëfi li ngay wax ni pour ñu independent la pour ñu téye si dara mun a liggéey mun a amal seen boppa nga xam ne loolu dina leen jàppale su dul dara sax si sa confidence yow si sa boppa as jigéen nga munal sa boppa dafa am solo donc loolu moom dañ koy rafetlu waaye fi mu nekk nii Nancy itamit moom mu ngi Gambie mais li fi nam connexion am baaxul ñu bàyyi ko mu dugga mu nuyu la ba pare mu tàggatoo su ko defee ñun tamit si panel bi ñu tàggatoo wax li nga xam ne mooy suñ dernier moom mooy suñ last comments yi or closing comments yi Nancy go on. Hello. ñu ngi laa dégg. Helena li nga wax dégg naa ko bu baax. dama si rek gërëm si li nga ñëw si suñ show bi. Thank you very much. dolli si li nga wax jigéen bu munal boppam. xam nga jigéen soo munalee sa boppa situation boo mun a nekka danga fay génne sa boppa because danga independent you have the choice to walk away te man li ma dee wax dama dee wax ne ñun jigéen ñi nga xam ne dañ divorce boo gisee société bi ñu joxoñ ñun ñi parce que liñ def dafa bonde dañ def loo xam ne jigéen yu bari bugg nañoo génne seen sëy yi waaye munuñ see génne parce que seen jëkkër yaa leen yor xam nga jigéen soo mënalul sa bopp nga am ay njaboot doo mun a paak sa dugos dem góor bi la dóor ba nga dee waaye ñun dañ am yërmande dangaa seet ne su ma demee su ma doom kan moo koo toppatoo
waaye soo mënalee sa boppa xam ne jëkkër jox la ñàkk laa jox yow mënal nga sa boppa moo tax façon ñu jigéen yooyu moom la société gën a ragal façon ñu jigéen yooyu ni ñu label as everything dañ yara deku bugguñoo sëy bugguñ aada waaye man lu ma dee wax rek everything that we are I own it su ma yara deku su ma ñàkk xëj na bu commencé judge me all you want but I made a decision that works for me I made a decision that thousands of women would die to make, but they cannot because they are not independent. The main reason, and I'm sure 70% of women stay in these dysfunctional marriages because they are not independent enough to walk away. One normal human being, yaa bëgg di nekk sa néegi sëy every day ñu di la dóor di la fitnaal di la toroxal te góor yi xam nañ loolu ñun jigéen ñi mënal suñ boppa very rarely, again I repeat and I might be wrong, very rarely would a man abuse us and we take it. Because guess what? We have the financial independence to walk away. But the society also, then Uncle Japasi, we have to change this culture of munyal. Jigen bini tay, how masilan la neka de way hamane hola metina. Góor bi li gën a métti si jigéen loolu la def jël doomam te jëluloo benn jëluloo ñaar jël ñett ñi ñëpp génne leen àdduna ne yow daal yow seen yaay fii defut yow li nga bugga danga koo naxaral danga koo métital te métital na ko parce que kii bés bi ko yàlla di ko jëlee si àdduna du nekkaati nit her life is ruined forever. So I am talking to all the women who are listening who are out there. If you are in a domestic violent relationship, contact either Mama or Diro or any one of us. We've worked with different women. You are not tied to this. You are not tied to this. Sakati Manak, so they could Gambia. America and Europe, they protect women. They protect you. There are laws protecting you. Bulakenna, Aklina Wanela, Sajikar Doko Oil Police. Nekatuloo suma bés boo ekkatee sa loxo teg ko suma kaw nekatuloo suma jëkkër parce que amaluloo ma yërmande bés boo ekkatee sa loxo teg ko suma kaw nekatuloo suma jëkkër parce que bëgguloo ma nit koo bëggal doo ko mettital te dafa neex ñu dem mu naxari ñu ñaanalante. We don't walk around with a divorce card. No, are we celebrating divorce? But I'm saying if it doesn't work out, you walk away. Gis nañ fi góor takka jigéen ay juróomi doom. And marriage is not the end of the world. And I feel like in a Swiss society, they put in our heads, especially women, that your biggest accomplishment is marriage. So say it down, you accomplish Lodara. And I'm speaking to the young women who are not married yet. Fuck these men. Go back you they say you they legende, fan joge, ban family joge, yan values la jam. We should do the same thing to them. You have been in private. You said you learn. Then you know, look things to say. Look this, look how to say. And it's true. Man, so making it so you can't be I'm gonna hit you back. You're not hitting me. No. The one thing I tell every man, and I know men that I have dated and I was married to, I'm sure that my ex-husband is listening, isn't it? The day you raise your hand at me, I'm calling the police. Mala oil police, man lolu goor ñepp ko am ci man nak. Goor bo xamne xam nga nan ci. Seexon na ak yow date. That's the first thing I tell you. You raise your hands at me, I'm going to call the police. Bañu ma ci boti adina. Yow bañu la ci boti adina pour abuse ma. Lu tax man ma bañ ci bañ boti adina? Ñu ngi ñaanal jigéen bi nekk Sénégal. Góor gi ni jël doomam mi génné leen adina. Yan na la Yàlla jiitu ci xolam bi. Amin. Not even imagine what this woman is going through. To the rest of the women, Gambia, but the Senegambian women, this culture of munyal suba, jigen yange they at a high rate because of nahar. Because of nahar, they are helped. And Jiro's going to have a show where she's going to talk about, women in business, how you can empower yourself. There are different avenues available for women. That's 2 minutes be passionate. Ñun activist
Nancy, 2 minutes passing now. And actually go out there. No, all nawek rek nawek. Influence the lawmakers ñu door jigéen boo nekkee si sëy waa Pa Ousmane ñëwagu pareegu ma xam nga aw ma internet so mënuloo gis waa Nancy my facial expressions. Nancy sa 2 minutes passé Thank you very much, Nancy. waaw baax na parce que li ma mis tey dafa bari waaye next week moom hopefully internet dina gën nga egg si kaw guy bi comme ni ko Pa Ousmane nga egg si kaw guy bi nga mën a am network. léegi definitely dañ am pour tëj Nancy jël na so fi mu nekk 1 minute ku nekk ñu gaaw rek wrap up ñu tëj like we said jàngat bi ñu war a jàngat si case bi jàngat ko si ki rey jabaram America strangle ko ba pare taal ko kooku comme niñ wax bu nekkoon Africa ni ko noon dañuy dem rek suul jabar ji duñ musa xam ne moom moo ko rey parce que duñ def autopsie dañoo dem ne lakala yàlla ko lifin ñu dem suuli ko ñu ñëw gisaat kii docteur bi nga xam ne ñëpp wax nañ ne narcissiste la si letaam sa gis nga meram gis nga soxoraayam gis nga li tax itamit mu entitled ba nga xam ne yow bakken yoo xam ne yàlla moo ko sàkk nga ne yow ñooñu yow yaa leen moom ba sooy mer sooy dem dang leen a yóbbuwaale loolu doon na lu garaaw ñu gis tamit ne liñ ci mun a jàng mooy suñ government si des na seen wax bari na si jigéen ñi de waaye des na seen jëf ñu jëfee ko pour protect jigéen ñi pour taxawal jigéen ñi kon foofu noonu itamit foog ñu gën a continuer di si waxtaan di si jóg di si def ay jéego pour dimbale taxawu jigéen ñi surtout suñuy wax nag jigéen ñi dañuy ne góor yi tamit parce que comme niñ ko dee waxee always góor mooy suñ partner mënuñu dem sans góor yi parce que société suñ koy defar ñun ñëpp a war a booloo mun ko defar waaye foog power bi mooy foog li nga xam ne mooy doole bi jigéen am ko góor tamit am ko mu mun a doon loo xam ne dina mun a dox waaye fekk góor bi mooy decide rek always jigéen di nekk si gannaaw munut a influence dara te soo seetloo kër yeeg yëpp jigéen yee ko amee suñ ko amee wutee sax financially ñoo ko amee di ko téye di ko liggéey kon jigéen war na am cër tuuti si society bi te war nañ ko itamit dooleel like we said 25th of November next week dina nekk the international day for the elimination of violence against women kon war nañu gën a continuer si waxtaan bi ma bàyyi la Ellen nga tëj su ko defee Diro ak Pa Ous ñu tëj ñu dem ñu ngi leen a gërëm yéen mi ñoo seetaan itamit ñu dee jégalu tey rek ñu man dama leen di gërëm di leen di sant vraiment jotaay gis nga jotaay yi ngeen di def nii jotaay yi ñuy def nii ku ci nekk foo tollu rek jéem a ndax dëgg naa fi ay kàddu yoo xamante ne lu tubaab di wax c'est poignant maanaam dina daj xol dina touché nit lii mooy indi impact ci société yi lii mooy indi impact ci jigéen yi il faut que ku ci nekk foo munti toll idée boo munti am divorce jarul rus nit narul rus parce que divorce nga ku divorce mooy tollu na foo xamante ni ci dundam jël na ay responsabilités am pour reconstruire vie am tolluwuñu foo xamante ne dangay nekk duma jëlaat débat bi parce que jeex na dangay sëyal benn góor ñu dóor la ñu toroxal la ba ñu rey la fa ku góor ceeg moromam yeeg mbokk yi ñu ànd dem suuli la benn góor rey la fukki góor dem suuli la boo ñëwee sarax ñetti fan juróom-ñaari fan sa morom yi jeeg yu ñëw di jaale si dikki mu commencé di xool kan moo ci gën a taaru non question de responsabilité la tant que nit ñaa ngi mën a toog ci sëy yi ndax nañu mën a toog mais kenn narul toog ci kër ci sëy ñu toroxal la ñu noot la ñu tuuti la ñu yàq sa dund ba doo mën a nirooti nit ak leneen lu ma ci bëgg a wax rek fu waay mën a toll rek bañ a xeeb bañ a nekk rek ci sañse yeeg or yi ak ci greffage yi il faut ñu xool loolu par exemple lan lañ ci mën a investir de petites activités à côté yoo xamante ne mun nañ ko def bu dul dara sax diw ba ngay diw sa yaram ak li ngay teg sa yaram sax nga mën ko amal sa bopp loolu aussi dafay libérer xelu nit libérer mën naa sama bopp as tuuti loolu aussi am na importance
vraiment ma lay gërëm di la sant waxtu bi la ak jour bi nu mu nekkee vendredi et tout ma xaw a bousculé loolu moo tax mais xam naa beneen yoon dinañu gën a mën a waxtaan ci d'autres sujets ay affaire viol ay affaire inceste ay affaire délinquance des jeunes et autres Inch'Allah Rabbi ma leen di gërëm di leen di sant bu baax a baax des femmes de valeur laa fi fekk Linguère may jël lépp nag di ko teg sa loxo nga joxal ma ko avec notre frère aussi nag duñ ko fàtte nag wax dëgg yàlla moom it jàmbaar la moom it teew ci jotaay bi di leen di wax ni kontaan na trop ci teewaay bi kontaan na aussi ci xamante waaw definitely Hélène li nga ko waxee bi mooy stade bi mais il faut ñu lay invite nga ñëw parce que li nga wax viol bi mooy rape bi war nañ ci wax li nga wax inceste bi war nañ ci wax parce que mu ngi xew itamit xale yaa ngi koo sofa li nga xam ne itamit mooy juvenile problème bi mooy délinquance bi boobu tam war nañ ci wax yooyu noonu yëpp incha allah dinañ indi ay waxtaan yoo xam ne dinañ ko gën a yaatal te dinañ la invité nga ñëw ñu gën si waxtaan comme que yow loolu mooy sa spécialité man sama ngi si yeneen dossier mais yooyu aussi xam naa buñ ci tolloo dinañ ci wax vraiment Linguère vraiment jàmbaar merci les grandes dames merci à notre frère et à très bientôt encore di jégaluwaat di rafetlu seen initiative bi merci à vous merci beaucoup merci ma sœur Linguère merci au revoir merci ñu bàyyi Diro mu tëj moom itamit Diro go ahead. Okay, thank you very much, Helen, for joining us. So man lu ma bëgg a wax rek mooy ñun jigéen yi war nañoo try ñu lift each other up. xam nga suma olof bi mama you can translate later waaye ñun ñoo war a mun a dooleel suñu boppa help each other ñu dimbale suñu boppa suñ gisee suñ beneen jigéen mu ngi mu ngi si naxar façon yii nii we speak up we try to make an environment where both men and women are able to live in harmony man loolu rek moo dee nekk suma wax all the time suñ munutee jigéen ak góor suñ munutee dunda in harmony one gender is in conflict all the time. We will never have peace and we will never have the society we are aspiring to. So that's all I'm going to say. And I heard Nancy talk about the independent woman. The independent woman tamit man ñun gis nañ independent woman ñu bari ñoo xam ne ñu ngi toog because of what society is going to say. So let's also be very careful of using that type. And li ñuy wax sax da ngaa gis sax jigéen comme docteur bi kii docteur la munal na boppam waaye mu ngi desoon si marriage bi nii ñu ko abuse ñaata years munut a génn so independent buñ dee xalaat rek ne jigéen ñi munalut seen boppa rek waaye jigéen ñi munal seen boppa sax ñoom itamit ñu ngi des si marriage yi nii because of ni ko society di gisee because ñu ngi xalaat ne xëj na suñ doom yi ñu ngi xalaat yu bari ñoom itamit ba nga xam ne dañoo continuer di nekk si relationship yi nga xam ne ñu ngi faa sofa ñu ngi faa dundaloo xam ne kenn mënu la koo wax Pa Ousma bàyyi la yow itamit nga tëj Diro thank you so much like we said Diro dina ñëw ak beneen show dinañu di join fii Friday waaye mu ngi am tamit beneen show boo xam ne yëfi jigéen entrepreneurship lañ fay wax ni ñuy doolelee jigéen ni ñuy taxawalee ñun ci suñ boppa ñu jàppalante suñ biir ba nga xam ne dinañ dem loolu show boobu tamit xam naa dinañ ci invite ku mel ni Aji Kumba parce que moom treasure warrior women gis nañ tamit li moo def Gambia so dinañ ubbi waxtaan bi pour ñu gën a waxtaan si yëfi jigéen gën a xóotal itamit partnership jigéen ak góor suñ ne jigéen waxuñ jigéen rek always dañoo wax partnership bi nga xam ne moo war a nekk jigéen ak góor pour society bi mun a dem buñ wàccee jigéen néewal doole jigéen society dafa continuer rek di mel nii du dem foog ñu jox jigéen gëddaam pour society mun a dunda mu mun a dem parce que jigéen dafa am cër si society am cër si alxuraan boo xam ne itamit again bu ko góor yi di interprète ñoom la leen si saf rek ak la leen ci neex rek la ñuy génne si alxuraan bi wax ko waaye doole yàlla dooleel jigéen duñ ci wax parce que loolu arrangé wu leen Pa Ousma bàyyi la nga tëj waa jërëjëf listeners yëpp again di wax rek ne dama ko gàttal for now the most important thing right now rek mooy education loolu laa bëggoon a wax at independence waaye gis na ne jigéen boobu am na loolu yëpp waaye yet still now she was going through that domestic abuse bi nga xam ne was not visible to society now this is where society at large becomes a player in fixing these problems now tey ji example this climate summit you know have to save the world you can count how many women are there.
think revenge porn is one of the most hideous things. For night, okay. Continue. Continue. Lee is not about Lee is not a woman's fight. It's not their fight. Lee is all our fight as society. If you empower women and if you educate women, you educate the whole planet. Because ñun góor ñi tey ñun amul time jàngale sun doomi lii the first education is from the home and ku fa toog kan la mooy what we say is jigéen ñi, which is a wrong concept to some extent, but we must as much as possible try to empower and make our women feel that they have to be independent. Why it's a matter of suli buki da ama jigéen ñi bëgg independent ama jigéen ñi bëgg waa man dama bëgg mbaraan rek dama dem ñu ma jox rek, and they accept these things and it becomes something very usual to do from the men because man nga defal and of course ku nekk war naa defal ku nekk. Why what is more important is respect and a borderline, but you bear in mind there are many things that are contributing to what define us as human beings. Your culture, your religion, and your educational level, and how much exposure you are to the whole world. We have the opportunity to talk on social media. The amount of abuse that they are going through and is seen as noble. Or is discourse but these kind of programs castigate or label anybody or any sex as the bad person. Rather, for now we are bringing out where the problem is emerging from and how we could address it collectively and not because at the end of the day we want to break a cycle. Right now, it goes on. And remember, we said learned behavior. So we want to break the cycle to stop in here. And for that to happen, we must try to educate, bring out the problem and bring out solutions and educate. And again, this women power, if men are not involved in this thing, it's just going to be, well, sorry to say, but like a nigger in your deadwood. It's a collective responsibility. We must make sure fii ku fi amul yaay am nga jabar am nga sister or am nga jànka sax or am nga far, and who wants to have a wife koo xam ne dafa fu mu ñu ko joxoñ or do am that confidence or that self-esteem. So we must as society try to support and help, and bu ñu kenn misquote or foog ne ñu ngi label du sangam or ñu ngi label this sex or it's all education. And foog naa ne ñuy déglu foog naa te looking through all these comments they all know ne is education. And thank you very much. I hope time these topics time mënu ko jeexal anyway dañoo song rek ne fi war a em rek ne soxla but thank you. Thank you. Comme li ñu wax ñu ngi thank itamit ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan Nubian Queen ñoom Anita ñoom Lamdo ñoom Fat Cham yéen ñëpp mi nga xam ne itamit yéen a nekk di ñu seetaan ñu ngi rafetlu seen seetaan di kontaan again si li nga xam ne mooy li ngeen a ànd ak ñun fii Linguère Post every Friday ñu ñëw indil leen another topic boo xam ne again dinañ ci waxtaan most of the time comme niñ dee wax it's all about du yëfi jigéen rek waaye fanaa jigéen fu ñu ko wax góor so il faut ñu liggéey together to make something work so ñu ngi leen a wax yéen ñëpp jërëjëf di ñaan itamit buñ gisee façon situation yi jigéen di ko dunda nañ try ñu raise the alarm because suñ ko defutee ba lii xew ñun ñëpp society tamit am nañ responsibility si ñàkk a help jigéen ba nga xam ne dina toll si situation bu mel nii so ñu jàng si ñun itamit and again next week like we said dinañ ñëw dinañ indi another show Fat Cham Cissé yow tam ñu ngi laa wax jërëjëf dinañ indi another show boo xam ne dinañ waxtaan si li nga xam ne mooy the other woman mooy side chick si o jànxantu yi si biir sëy bi si biir sëy yi loolu tamit dinañ ko indi ñu waxtaan si next week daal dina doon tamit beneen boo xam ne dina interesting torop incha allah so ñu ngi leen wax jërëjëf di leen wish a very good weekend have a very good weekend but inshallah next week Friday same time 6 p.m. in Europe and 5 in Gambia and the UK. Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. And like I always say ñu ngi am suñ technician bi at the back Fatima Jakomba Jabi ñu ngi ko wax jërëjëf parce que soo gisee tey ñun ñëpp ñu génn a feeñ programme bi rafet yëpp di dem wel moom moo téye comme ni ñoo wax again jigéen ñuy empower jigéen ñi
ñu jàppalante moom moo nekk si ron di ñu jàppale pour li nga xam ne moom ngeen a gis ni programme bi ñu indil leen ko live ñëpp mun a ñëw on board si live stream bi ñun ñëpp ñu mun a waxtaan so ñu ngi wax Jakomba again ne ko jërëjëf di waxtaan ak Khadija doomam bi ne ko jërëjëf parce que xam nañ ne moom itamit wax dëgg neex yàlla bu moom i bisee di ñu jàppale moom itamit dafa nekk moom itamit si jàppale bi so ñu ngi leen a wax ñoom yëpp jërëjëf thank you once again ba next week incha allah. I think